Hello back, my name is Daniel and welcome to this new class. It's a pronunciation class talking about how to pronounce the contraction of will not, would not, shall not, and should not. Yes, some belle video, but I make a partage video ça for so that more people can join, more people can watch this video and figure out this problem of pronunciation. Pour que moun yo capable résoudre problème prononciation ça, partager vidéo à Konya, partager like et puis commenter pour dire que si vidéo ça arrive sur si on apprend un bagay de nouveau là-dedans, si on l'autre bagay que ou gagner que nous pas mentionné là, pas oublier mettez-le dans commentaire, partager avec nous, commenter ça que nous-mêmes nous pas mentionné. So, thank you. M'a venu pour venir présenter une vidéo ça, son coup de vidéo. Don't worry, you're gonna learn. All right. Yeah, I see you share the video, you like and you comment because you have to support the work. You have to support the job we're doing, the job you gave us. OK, travail qu'on va nous faire. Faut que vous supportez, faut que vous encadrez, partagez vidéo nous yo tout côté. So, it's the pronunciation. This is the correct form or the full form and this is the contraction or the contracted form. The contracted form is the reduced form, where you don't say everything, you just reduce. This is the contraction form of this, okay? And when I say contraction form, for example, if I have this, which is not, okay, not, and its contraction is N''T. This is the contraction of not. It's when you don't say everything, you just say a part of it, okay? When you say a part of it, now it's the contraction. For example, this, not, or if I say is, and its contraction is S. Now, it's a part of it. Ou pas fin di tout bagay la, ou juste di, on parti la donne, c'est ça ou les contraction. For example, you Haitian, si mwen di mwen, Mwen, it's the correct form, the full form. Mais si mwen di like Mwen Haiti, it's the contraction of Mwen. The same thing. So sometimes it's difficult to pronounce some of the contraction. Or when words, for example, the negative form here, people have trouble to pronounce the contraction of the negative form of will. You say will not. How should you pronounce it? Comment on doit prononcer? Kapil moun ki gen du mal pour prononcer yo. Donc c'est raison qui fait une vidéo avec petit coup de vidéo ça pour nous capable permettre que ou même ou bien prononcer yo. You use will for talking about future and would is the past or conditional form. And you use shall not with all the pronouns. Ou pas utiliser shall avec tout pronom yo. You say shall, and shall is used in formal writing, and you use should, which is the conditional or the past. Sometimes they are different. Yo différent parfois dans utilisation yo. But you use should in informal writing. We utilize should, but yo pas tellement utilisé encore parce que yo paraît ancien. But they use should when giving advice. Now, you utilize should lors by conseil. Like you should follow me. You should like this video. Ou ta dwe like vidéo dans sens mon bon conseil. Ou ta dwe garder vidéo ça. Donc c'est dans sens son conseil. You utilize should now. Okay, the first problem is pronunciation of this, the full form. And sometimes people pronounce L. En pile fois mon prononce L là. You should not pronounce L. Ou pas ta dwe di L là. So I remember when I was in high school, et professeur a connu un problème avec moun qui prononçait L. Would. Mais quoi c'est langue ça vient dire would. C'est would. You do not pronounce
L in this. You say would, like will in this. Sometimes people say will. You should pay attention, okay? Be careful with that, because when you say this is will, you got a R, will, R sound. You say will. Let me show you. You say will. And this is will. Okay, will. You got W sound for W, and this you have R sound. Like you say real, real. Okay, it's real. And this is will. Okay, you say will not, would. Okay, would not, shall not. Okay, shall not. And here you say should not. You don't say should. You say should not. Okay, should not. It's not, it's not. Okay, now how to say? When you have will not, you pronounce it as won't. You say won't. I won't go. Won't. I won't go with you. I won't go to school tomorrow. I won't. I don't know if you can say it, but when so capable de dire, say won't. Okay? Won't. Okay, won't. I won't go. Won't. Good. You say won't. And this is would not. You say wouldn't. I wouldn't say that. Okay, you wouldn't say that. You wouldn't do that to me. Would plus not, you say wouldn't. The contraction is wouldn't. The full form is would not, wouldn't. Okay, wouldn't. And this is shall plus not. This might be difficult or strange for many people. Ça capable paraître difficile et étrange pour un pile monde. Because shall plus not. Now you have another sound. You don't say shouldn't. This is what you maybe think. C'est peut-être ça que vous pensez. You do not say shouldn't. No, it's not good. It's not correct. It's not the real pronunciation. It's not what it is. It's shan't. Okay, you say shan't. Shan't. You shan't watch TV tonight. We can go. Okay? Ou pas regarder télévision en soir, ou ka aller. But if I want to use it for future, you say shan't. Okay, you say shan't. Shan't. This is should. Should plus not. You say should not. For the contraction, it's shouldn't. You shouldn't stay. You should go to see your mother. She is sick. You should go. But you shouldn't stay here. It's shouldn't. When you're speaking, you say shouldn't, but I pronounce it so that you can see or hear exactly what it is. You say shouldn't. And when you're speaking fast, you say shouldn't. You shouldn't listen to him. Yeah, you shouldn't listen to him. You shouldn't look at him. Okay, you say shouldn't, shan't, wouldn't, won't. Okay, you say won't, wouldn't, shan't, shouldn't. Okay, won't, wouldn't, shan't, shouldn't. Okay, shouldn't. I think you learned. Now you know how to pronounce. The contraction of will not is won't.
The contraction of would not is wouldn't. The contraction of shall not is shan't. The contraction of should not is shouldn't. Now you should practice, 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 repeat, say again and again so that you can say them correctly. If you appreciate this video, say that in the comment below sou remen video sa et sou essayer, sou ka rive dil, fè moun konnen, partager vidéo a, c'est preuve que vous montrez que vous appréciez le travail nous, vous appréciez le sacrifice parfois que nous faisons pour nous porter contenu pour vous et vous comprendre ça et vous apprendre avec nous. Thank you so much. Now, you should wait for another video, but a better video, okay? I'm coming back. Hello everyone, welcome. My name is Daniel and it's a great pleasure to be there again with you. Today we're going to talk about measurement. Jodi à dans vidéo ça nous allons apprendre mesure. Comment pour nous dire yon godé dire ou bien on tasse. Comment vous dire on litre, yon livre, un ensemble de mesures que nous allons apprendre dans vidéo ça parce que l'ipral utile. Vidéo ça a utile ou anpil. Share it right now and then comment below. If you are new, welcome. Et si vous pas abonné, faites ça kounia. Thank you for watching. Merci déjà parce que vous regardez nous et puis vous partagez ou supportez channel nous. N'a venu après pour nous venir présenter for teaching you this class about measurement. I'm coming back. Don't you see me? I'm here. Welcome again. You're gonna learn measurement. The most difficult is pronunciation. And the secondly. But before that, bam fonti bagay, bam bagay de Haitiens. Haitiens utilisent jel pour le bay mesure. Oh, yeah. Par exemple, on la marché et puis moun nan li vend nous on lo mango. Tout le mango va même. Et sous gel li gade. Vous comprenez? Mesi Haitians is gel. So there are some here on the board. We're gonna practice. Some of them you know, and some you might not know, ou probablement peut-être pour capable connaître. So we're gonna practice. Nous allons pratiquer. C'est des bagages que nous faisons à l'école, mais en pile fois dans marché, vous pas utiliser, nous pas vendre pas livre, etc. La caille nous en Haïti, en pile fois nous pas fait ça, en grande majorité pas fait ça. Okay, now let me pronounce for you. Unité de mesure, mesure. C'est de ça que nous sommes capables d'utiliser pour nous compter yon bagay. Par exemple, de l'eau, c'est nous dit riz, sucre, etc. Pour nous évaluer quantité. Yeah, the first one is gallon. Can you say it? Gallon. Est-ce qu'on peut dire? Allez, come on, let's go together. We are practicing vocabulary words, especially talking about measure, because I got two parts. We have two parts. The first part is trying to pronounce the vocabulary words, okay, the measurement, and then you find them in Creole here, ou bien en Creole ici là. And after, we have some sentences. Nous avons quelques phrases sur tableau. I'm going to practice the sentences with you, and then équivalence. Okay, when I have this, another measure, when I have another measurement, for example, si je gagne un gallon, qui l'autre bagay, qui l'autre mesure que je suis capable de dire à combien égal. Good. The first one is gallon. You say gallon. Can you say gallon? Say again. Gallon, gallon, gallon. Like 1 gallon, 1 gallon, 2 gallons. Okay, you say 1 gallon, you 1 gallon, 2 gallons. Gallon. 1 gallon, 2 gallons. The second one is quart. Quart. You say quart. Can you pronounce? Quart. 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 Can you say quart? Quart means litre. You need many quarts for 1 gallon. Vous besoin plusieurs quarts pour 1 gallon. Okay? Quart.
Quarts, for plural, you say quarts. You say this as quart. Good. For plural, you say quarts, like 4 quarts. Yes. Lit. And then this is pronounced as, can you guess this? Est-ce que vous pouvez imaginer ça? This is, no, it's not pint. It's pint. Pint. You say pint. Can you say after me? Pint. This is pronounced as pint. Ça prononce d'un coup? Pint. Yes, pint. Pint means pint. I don't know if you understand what I'm talking when I say pint. Par contre, si vous connaissez pint. Pint means pint. Un pint, 2 pintes. Do you know? Maybe? Pint. You pronounce it comme pint. 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 1 pint. 2 pints. Vous mettez S. Il fait pints. And after number 4 is cup. 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 Cup means tasse. Besoin de tasses. 2 tasses sucre, 2 tasses farine, 2 cups. You say cups when you add S. 2 cups. 2 cups of flour or blah blah blah. Cups. 2 cups of corn. Cups. Cups. You say it. Cups. Great. Cup. Cup for singular, cups for plural. And this, can you imagine the pronunciation of this? Est-ce que vous pouvez imaginer prononciation ça? This pronunciation is ounce. Ounce. Can you say ounce? Quart, ounce. This is capable étrange pour. They can be strange. Quart, ounce. Ounce for singular. 2 or more, you say ounces. Ounces. Ounce. Ounces. Okay. 2 ounces, 16 ounces. This is pound. You know that. Pound. Pound. Okay. Pound. Vous utilisez pour parler de poids, the rate. To talk about rate. But it means live. Live. Pound. Ounce. Cup. Pint. Quart. Gallon. Okay, after that we got tablespoon. 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 Tablespoon, not tablespoon. It's tablespoon. For example, this is a spoon. Spoon. Tablespoon. Tablespoon, ça veut dire qui est à table. Tablespoon, qui est à table. And then teaspoon. Teaspoon. Yo dit ça, qui est à thé, qui est à café. Gen qui est à thé, gen qui est à café, ti qui est qui est capable de prendre petit sucre pour prendre l'autre petit bagage. Ça veut dire teaspoon, qui est à thé. Tablespoon, qui est à table. Qui est à table. Gallon, quart, pint, cup, ounce, pound, tablespoon, teaspoon. Great. Now you're gonna say it yourself. Vous pouvez dire ça pour compte pour nous. Okay, let's go. How do you say this? Yeah, gallon. It's a gallon. And this unit of measure, it's quart. And this is a pint. Yes, pint. And about this? Cup. Okay, that's great. Cup. And this? You can say it. Here we go. You forget the pronunciation? No problem. Just, okay, calm down. Calm down. I think you know it. Calm down. You say ounce. Great. Ounce. And about this? Yeah, it's common. You know it. C'est très commun. C'est pas, you dit chaque jour. Voilà, acheter viande. Yeah. You say
pound. Yes, a pound. Pound, on leave viande, etc. And this is easy. Only pronunciation. You say, no, don't say table. No, it's not table. It's not tablespoon. It's tablespoon. Great. Tablespoon. All right, you say it. Tablespoon. And this is teaspoon. 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 Good. Great job. Okay, remember, gallon signifie gallon. Quart signifie litre. Ça veut dire m'a parlé de 2 gallons l'huile, 3 gallons l'huile, j'en nous dit la caille nous. Mais quart means litre. Besoin combien litres for 1 gallon? Besoin plusieurs. You're gonna see that after. And this is pint, qui signifie on pinte. Cup signifie on tasse. Ok? On tasse. Ou bien il y a un qui dit on godet. Ounce means once. Pound signifie livre. Tablespoon signifie qui est à table. Teaspoon. For example, me, I'm a bartender. I use this in my recipes. Dans recette moi utiliser ça. Alors parler de on qui est à café, on qui est ceci. Leur fait cocktail. It's my profession. I don't work on it. Pas presque travail sur lui. Okay? Tablespoon and teaspoon signifie qui est à table, qui est à thé. Going now, examples. Nous avons quelques exemples que nous avons pratiqués. Let's practice them. On nous pratiquer. Are you ready? Let's go. I have about 6 sentences on the board to practice the measure. Okay. Moi j'ai 6 phrases sur tableau pour pratiquer mesure. Okay, the unit. Pour pratiquer unité de mesure. The first one. Oh, I'm sorry. I make a mistake. I write flour. Okay, I correct it. I was talking about this flour, not a bouquet of flower. Okay, I just talking about this flour. What you can cook, you can use it to cook. Okay, to prepare cake, to prepare gâteau, etc. 1 cup of flour. 1 cup of flour. 1 cup of flour. Ça veut dire yon tasse farine ou bien yon goût de farine. Je dis. A cup of flour. Hey, I need a cup of flour. Can you sell me a cup of flour? Oh, give me a second. Give me a second cup. Okay, give me 2 cups of flour. Okay, 2 cups of flour. You cannot put S in flour because it's a non-countable noun. C'est un mass noun ou pas qu'à mettre li pas jamais aller au pluriel. Now I got 2 gallons of water. 2 gallons of water. I need 2 gallons of water. Okay? Seawater. I need 2 gallons of seawater. Moi besoin 2 gallons d'eau la mer. Okay? 2 gallons of water. 2 gallons d'eau. 2 gallons d'eau. 2 gallons. Or 1 pint of milk. Besoin 1 pint lait. 1 pint of milk. 1 pint of milk. How many pints of milk do you need? I just need only 1 pint of milk. Seulement besoin d'un pint lait. Now we say 3 quarts of milk. Moi dit, moi besoin 3 litres lait. 3 litres lait. Et nous-mêmes nous habitués longtemps, qu'on a acheté dans bouteille, qu'on a acheté litre lait. Now, for example, if you need a gallon of milk, you need to know how many quarts for 1 gallon. Si vous avez besoin d'un gallon lait, ou besoin connaître combien de litres qu'a un gallon lait. This is what I mean. Now, let's go to this. 5 tablespoons. I didn't put S, I add them, okay? It's 5 tablespoons of sugar. 5 cuillères à table de sucre. 5 tablespoons. And 4 teaspoons of salt. Ça veut dire 4 cuillères à thé sel. 5 tablespoons. Okay, according to the recipe, you should add 5 tablespoons of sugar. D'après recette là, vous supposez mettre 5 cuillères à table sucre
Et puis, vous devez mettre 4 teaspoons of salt. 4 cuillères à thé sel. Great. Okay, 1 cup of flour, 2 gallons of water, 1 pint of milk, 3 quarts of milk, 5 tablespoons of sugar, 4 teaspoons of salt. Great. Now, when I have 1 gallon, it equals 4 quarts. Lem gen yon gallon li égal à 4 litres. Litres. Okay? I mean this. 1 gallon equal 4 quarts. Ça veut dire si je mette 4 litres dans un gallon, la plein gallon. Okay? 1 gallon equal 4 quarts. And 1 quart equal 2 pints. Et yon litre li égal à 2 pints. 2 pints. And 1 pint, yon pint égal à 2 cups. Yon pint égal à 2 tasses. Okay? And 1 cup equal 8 ounces. Yon gode, ou bien yon tasse égale 8 onces. And 1 pound equals 16 ounces. And 1 tablespoon equals 3 teaspoons. Yon qui est à table, à bay, yon qui est normal, à bay 3 tikiye. Okay? So, I know you need them. Ça, you peut-être, oh teacher, hey, I might forget that because there are some of them I don't know. Parce que là, they come back on it, for example, pint, you know ounce, not one ounce, you know cup, maybe pint, maybe you don't know pint. After you know quart, you know cup, and you know pound, you know almost everything. But only pint can be strange for you. Yon pint gen doit étrange pour. But you know them. 1 gallon, 4 quarts. 1 quart, 2 pints. 1 pint, 2 cups. 1 cup, 8 ounces. And 1 pound, 16 ounces. And 1 tablespoon, 3 teaspoons. Okay, good. Thank you for watching the video. Merci parce qu'on prend le soin pour regarder vidéo ça. Mais j'espère que vidéo sous measurement, sous mesure, là vraiment utile. So use them, utilisez yo. I know in your work, maybe in your activity, I don't know what you're doing, but maybe it can be useful. Peut-être que capable utile. Thank you for watching. Please share, appreciate, support, like, and comment. Let me know if you appreciate it. Let me know if it is useful. Dis-moi si c'est capable utile. Parce que chaque vidéo, toute vidéo pas utile tout le monde en seul coup. Donc chaque monde a besoin d'une vidéo qui est utile yo. Donc moi espérer que vidéo ça utile plus monde toujours. Share it so that more people can learn from it. Bye bye and I love you. Catch me in the next video. Bye. Hello friends, it's me again for another video. Bienvenue encore une fois. Aujourd'hui, on va présenter l'autre vidéo. Côté, on va parler de 4 erreurs communes que moun yo fait en anglais. 4 common English mistakes. This is the video for today. C'est vidéo pour aujourd'hui. 4 erreurs en pile fois moun yo fait en anglais. So like, comment and share. Comment below to say if you're ready. Dis-moi si vous prêt, m'a venu pour me présenter une vidéo ça. All right, I'm back. 4 common mistakes people generally make in English you should avoid. I don't know if you used to make these mistakes, but I come here. I have a special video just to correct or to help you stop making this kind of mistake. Pour m'éviter de faire même erreur. So I have only 4 on the board. Moi, j'ai seulement 4 sous tableau. 4. 1, 2, 3, 4. It's gonna be great. The first one is I came to office by walk. By walk. That means in Creole, moi te allé ou bien moi te vini come. Moi te vini dans bureau à pied. Okay. So ap di, moi te vini dans bureau à pied.
So sometimes people say, I came to office by walk. By walk, mon nan vle di se marche, m'te marche. It's a mistake if you say that. Do not say that anymore. And why? Because you can't use this. You can't say by walk. It's not this expression. C'est pas expression ça. It's not what they say. C'est pas ça que vous dit. C'est pas expression ça que vous utilisez. Stop saying that. Say instead, I came to office on foot. Because the expression is on foot. Expression c'est on foot. OK? Moi vin là à pied, I come on foot. Ça veut dire sous David Chelem. J'aime nous habitué dire sous David Chelem que m'vin là. OK, sous BMW pied m'vin là. I come on foot. I go to school on foot. Moi aller l'école à pied on foot. Do not say pas dit by walk. Ça veut dire pas marcher, pas moyen marcher. No, say on foot. OK? On foot. OK. The second one is she has a good news for you. She has a good news for you. Okay, you're wondering why it's not correct. It seems everything is correct here. C'est comme si tout bagay est correct. No, there is something which is not okay. Okay? It doesn't work. Di pa marché. You cannot say it. Let me show. Ba montrer. This is news. You cannot use an article like an indefinite article to say a good news. It's always in plural. News toujours au pluriel. Les nouvelles, on dit. On pas dit yon nouvelle. You cannot say a good news. It's here the mistake. Never say that. Good. What to say instead? Say she has. Et ça vous dit de préférence? She has good news for you. Li gen bonne nouvelle pour vous. Oh, I have good news for you. Gen bonne nouvelle pour vous. Pas dit moi gen yon bonne nouvelle pour vous. Même gens que nous dit la kay nou qui acceptable dans créole, mais devant le mot news. Soit dit ça peut-être en l'autre façon en anglais ou pas ka dit a good news. Okay? A good news ou pas ka dit ça, you cannot add a before ou pas ka mette article ça. Ou dit good news qui ka traduit moi gen yon bonne nouvelle pour vous ou bien moi gen bonne nouvelle pour vous généralement. Great job. That means this is correct. This is what you should say. C'est ça que vous devez dire. Say, she has good news for you. I have good news for you. I have a good video for you. It's a good news. Number 3 is, let me show you number 3. Number 3 is, my birthday is on July. My birthday is on July. My birthday is on July. Okay? You say, I don't see anything. I don't see anything wrong. Mal. Yes, there's something wrong in this sentence. Bon bagay ki pa marché. Bon bagay ki pa marché nan phrase ça. What it is? It's on. You cannot use on when you were talking about month. Never say on before month. And si m'te genyen, if I had a date, for example, July 4, 2020, now you should say on. Si m'te genyen un date complet. This is not correct to say before a month. Mais si m'te genyen un date complète, un coup, et 13 juillet, ou bien 12 juillet, 16 juillet, etc. Eh bien, 2000 combien, ou bien 1900 combien, là, m'tape d'accord on. You use on before a date, and you use n before a month. This is the reason why it's not okay, but you can make the mistake without thinking about that. Okay, you don't pay attention, you don't pay attention with that. You say on July is not correct. Do not say on July. So what to say? You say, my birthday is in July. You say in July because you use preposition in before month. That means this is correct. This is what I mean. This is what they say. My birthday is in July. Not only when saying my birthday, in whatever sentence you have, as soon as you have this, you should say and before a month. Not only for July only, it's for all the months. Good. Number 4 is completely the last. Numéro 4, c'est dernier. You say, I look forward to see Anna. I look forward to see Anna. I look forward to see Anna. OK? Mwen aptan Anna avec impatience. M'pak atan pou mwen Anna. C'est ça que phrase a lui-même signifie en créole. Are you there? Do you like it? Do you feel it? Yeah, just like it, like the video.
I look forward to see Anna. I look forward. To look forward. C'est attendre avec impatience. Okay? M'pas attendre pour moi Anna. But people say, I look forward to see Anna, or I look forward to go. M'pas attendre pour m'aller, I look forward to visit Paris. I look forward to visit Haiti. I look forward to visit New York. So sometimes people make this mistake without paying attention. They don't pay attention. They don't care. They ignore that. But what to say? You say, I look forward, because after look forward to, and what the mistake? Sometimes they think when you have to, the second verb will be to the infinitive. This is what they put in the mind. You pense que deuxième verbe là pral dans l'infinitif. À l'infinitif, c'est ça que moun yo pense. No, 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 no. No, it's not this. No, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. You say, I look forward to, but because after this expression, you say, after look forward to, you should use gerund. Vous supposez utiliser gérondif. Ça veut dire verbe après ing. That means this verb should take ing. Now you say, I look forward to seeing Anna. And that doesn't mean that there's an action doing you, okay? No, it's not this. Ça pas veut dire que une action qu'a fait, la mette ing. There are many ways that you can use that. You can say, you can put ing when there is a progressive form, and you can put ing when talking about gerund. Il y a plusieurs façons. Ou ka mette ing, c'est lorsque on parle d'une action qui a fait. Ou ka mette ing tout, c'est lorsque il y a une préposition avec des expressions ou des verbes qui exigent ça. Donc, next time, maybe, another time, another day, I could speak about that. You say, I look forward to seeing Anna. I look forward to seeing Anna instead of saying, I look forward to see Anna. Good. Now, let me say this is not correct and this is correct. Good job. Now it's time to say all of them for you. I came to office by walk. I came to office by walk. Now let me say the good ones. Bon, dis tout ça bon de préférence. You say, I came to office on foot. Moi te vini nan bureau à pied. I came to office on foot. Moi te vini nan bureau à pied. Okay? Secondly, she has good news for you. Il y a une bonne nouvelle pour vous. She has good news for you. I have good news for you. Number 3, my birthday is in July. My birthday is in July. My birthday is in July. Anniversaire c'est en juillet. Yes, exactly. It's true. Anniversaire pas c'est en juillet. What about you? Et vous-même, quel est anniversaire? When is your birthday? Quel est anniversaire? My birthday me is in July. What about you? And number 4 is I look forward to seeing Anna. I look forward to seeing Anna. Okay? I look forward to seeing Anna. Good. Mwen pa katan pou mwen Anna. This is what they mean. I think you love this video. I hope that. Mwen espère que vidéo ça n'a premen. Et n'a commenté en bas pour nous faire connaître. N'a voye fleur, n'a voye cœur, n'a partagé, n'a écrit, n'a commenté, n'a partagé parce que n'a grandi. Faut que nous grandissions ensemble while we're learning. We post video every day. Nous postons vidéo chaque jour, and that requires a lot of sacrifices. Et ça mérite, ça demande un pile sacrifice. But we do it for you, especially you. We're working for you. We love you a lot. Thank you so much. Catch you in a better video. Bye. Hello, welcome to the class today. My name is Daniel, and it's a great pleasure to find you today in this class where I'm going to talk about reading. Aujourd'hui, on va lire dans classe. We have a text on the board. It talks about Bob's job interview. Il parlait de interview, travail que Bob lui-même va passer. But we're gonna enjoy it together. Nous allons apprendre, nous allons lire, nous allons prononcer mots ensemble, et puis nous allons tirer de conclusions sous question job interview. I think you will like this kind of video. Je pense que vous allez aimer ce genre de vidéo ça, et vous obtenir plus toujours sur ce sujet ça. I am coming back. Ma venez.
Okay, I am back. I am back to teach you the class about the text you see on the board, a reading. We're gonna read together, but I'm sure you share the video, you like it, and you comment below, you comment down below. Mwen pas inquiété parce que monsieur que vous déjà partagé vidéo, ou déjà like li, et vous déjà commenté dans vidéo. I can say one of the most important things that you can do for us. C'est une bagay qui plus important qu'on ka fait pour nous. Now, let's go. The text on the board is the title. It's titled as Bob's Job Interviews. You can say interviews or interviews. Ou capable de interview or interviews for plural. Bob's Job Interviews, ça veut dire c'est interview, travail, Bob. So let me tell you, if you're reading a book, you don't need to be wary about vocabulary you don't know. You can read the text. While reading the text, you underline the words you don't know, and after you can go to check in the dictionary the words you didn't know. Là, vous appelez un livre, ou pas inquiéter ou des vocabulaires qu'on pas connaît yo. Ou juste le livre là et tout vocabulaire ou pas connaît yo, ou juste réfléchir, you imagine something, ou juste imagine un bagay pour yo, pour qu'à comprendre idée qu'a traverser dans livre qu'on appelé ya, dans verbe qu'on pas connaît ou bien dans vocabulaire ou pas connaît ou essayer comprendre mi, et après ou passer très en balle et après ou checker au dictionnaire. But for reading like a text like this, you should check the vocabulary words you don't know. Pronunciation is really important. Prononciation vraiment important. Okay, let's see. I'm gonna read the words separately for you. I'm gonna read slow the words, only the words for you. And after we're gonna read together. We got Bob. Okay, it's not difficult to say Bob. And this is, you say is. Looking, okay, looking. For, and you say for when you're speaking fast. Ou dit for, alors parler rapide, mais li prononcer comme for. You say ou dit prononcer ça comme a. American pronounce that like a book. But if you want, you can say a. But is easier than saying a. And this is job. He, you stress the H. He, not E, it's he. Okay, he goes. Sometimes people say girls. Anpil fois moun yo di girls. It's goes. To job interviews. Okay, you can say interviews or interviews. Every, it's every. Do not say every. If you're listening to music, some artists, they say every day just to beautify the music, but you don't imitate this. Don't say every. The word doesn't pronounce like every. It's every. Moi pas prononcer tant que every, li prononcer comme every, like every week or every day. This syllable doesn't pronounce. Syllabe ça pas prononcer. You do not say every day, you say every day. And before the, I say the, I pronounce the here as the because it is placed before a word. The word interview begins by a vowel sound. Le mot interview, il commence par un son voyelle. Donc, moi prononcer THEA tant que the. He again looks for some. These words are not difficult to pronounce. Some. Information. It's information. Okay. About. This might be difficult for some people. It's about. It's a short sound. About. Okay. After about, the company. The, I say this. You see here, I say the, and here I say the. Because company begins by a consonant sound. Company commence par un son consonne. I say the company. The company. Good. He also writes. Write
The verb to write. W doesn't pronounce in this word. W pas prononcer dans mot right. You say, c'est R là prononcer. Right. Right. Okay? You say right. Some, this word. Question. Question. Okay? Avoid pronounce this bad. Évitez prononcer ça mal. Gan pile moun qui dit chrétien, il a dit question, et il a dit question, il dit chrétien. Chrétien, c'est question. Et puis, question, c'est question. Okay? But for plural, you say questions. 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 For example. Okay? Example. For example, what will? This is not will. It's will. Okay? Will. L. Will. Okay? Et petit son. Et will. Not will. It doesn't have R. It's w. It's not R. It's w. W sound. You say will. I. When you're speaking fast, you don't pronounce I completely. You pronounce it as ah. Like I love you, not I love you. You don't say all these things. You say I love you. I love you. Okay? But it's I do. You pronounce it comme I, mais l'on parle ou dit ah. Okay. He always. It's always. Wear. To wear signifie mettre, rad, porter. Wear. I wear a t-shirt. I wear a yellow t-shirt. Nice clothes. Do you remember the video about clothes? Nous songe vidéo qui est sur channel là. It's on the channel about clothes. The difference between clothes and what you wear and the verb when you close a door, for example. Clothes. Like suit. Not suit, it's suit. Okay, suit. Il pas prononcer d'un coup. Suit, it's suit. And tie. You say and, but when you're speaking, you say and. Alors, parler, ou dit and, mais moi prononcer d'un coup and. Good. It's and, but when you're speaking, you say and. Okay? You and I, instead of saying you and I. Or pants. With. You give me th sound. I mean a voiceless th we have here. If you cannot, you say with, but maybe they can understand. With a shirt. It's shirt. You know, sh pronounced as sh. You say shirt. And you got a er sound. Shirt. And or and tie. He looks, now we have the word clean and neat. Okay? Neat. Ready? Net. Neat. He's sometimes, you can say sometimes and or sometimes. Sometimes late, not lit, it's late. For you are late. Okay, I'm late. You say I'm late. Good. Are you late? After we got for interview. And, but when you're speaking, you say and instead of saying and. He usually for people in Australia, but for people in America, they say usually. Feels, not feel. No, it's feel. Okay, I feel nervous. I feel nervous. Good. When he shakes hands. This is hand one and both are hands.
Les deux prononcés comme hands. You just add S to form its plural. You say hands and hand for one. He does. It doesn't. But people say he doesn't. Like Americans sound like important. You say important. You say doesn't. Okay? Good. I think you understand what I say. You say doesn't. It doesn't make, not make. Okay, I make it. No, it's I make it. I make it, not I make it. It's not it, it's a. I make it. I, only one you say I, both you say I's. Contact with the interviewer or interviewer. He answers. This W doesn't pronounce. W va pas prononcer dans mot ça. You don't say answer. Because of third person of singular and present, you say answers. You add S. Ou ajouter S à la troisième personne. You say answers. Okay, he answers. You don't say he answers. All, and very often I hear people say all, like all my life. No, it's all my life. All. And American has a L like in throat. Nan gorge, American gon L nan gorge. American doesn't say L, say L, like all. Okay, for all my life. All of the questions. All, of. All, not all. Okay, do not say all, say all. If you have a chance to correct yourself, do it. Don't say all, say all if you'd like to sound better. Okay, you say all. And about this, you say of, not of. It's of. Not a lot of. It's a lot of. A lot of. Okay, you say of. Even you see the letter F, okay? You see the F here, but you pronounce a V sound, like a V sound. C'est un son V qui gagne, même là c'est un F qui écrit là. You don't say af, you say av. But if you'd like to pronounce this, for example, you say af when you double the consonant. Le double consonne F là. When you double the consonant F, you say af. You pronounce it comme af, like turn on, turn off. On. When you dit on, c'est on. Turn on, ou allumer. Turn off, not off, it's off. Turn off. Okay, you turn on. Turn it on. Allumer lumière. Please, can you turn it on? Est-ce qu'on peut allumer li? Can you turn it off? Est-ce qu'on peut éteindre li? This is off, double F, and this is of, only one F, and it gives you V sound. The questions. But he doesn't smile. Not smile, it's smile. I'll smile. Do you smile? Do you know how to smile? Yeah, you smile. Very good. Okay, you have beautiful smile. Very much. Very, it's not very, it's very. Very much. Very much. Bob is confused. You see this? Okay? This ED pronounced as a D sound, not confused. No. It's confused. It's D sound. Confused. He had. It's the past tense of the verb to have. An interview last week. Last week. You got a W sound, week. Not Rick. You don't have an R sound. You have a W sound. Okay? Ou pas gon son R ou gon son W. You say week. Good. It doesn't give too much problem. He felt nervous. Felt is the past tense of the verb to feel. This to feel, but the past tense is felt. But he answered.
The same answer when you add ed, you pronounce this as d sound. You say answered, not answered. No, do not say answered. It's answered. All, remember this, like this? All the questions. Remember, I was talking about this. Okay, it's questions. He had the right. He had the right, not right. No, never. Don't say that. Hey, don't say right. All right. Now you give me French sound R. R français que bon. French R is like parler. Okay? Parler. But American R is r. If American wants to pronounce parler, Americans say parler. You say parler. Okay? Parler. Collaborate. Americans say collaborate. But not collaborer, you say collaborate. Okay? Good. So you say R instead of saying you say not the same. You say right. Experience and job skills. Okay? He had the right experience and job skills. Why didn't he get the job? And I think I pronounced every single word for you in this text. You know the importance of this? When you know how to pronounce a word better, a word, the correct pronunciation, the unique pronunciation, now you're gonna read. And you're reading, not only pronunciation and the reading, there are many things, many other things like I'm talking about punctuation or intonation sometimes. You should respect. In another text, I can develop the others, but now I'm just talking about pronunciation in the text, and now I'm gonna read it. I say, Bob is looking for a job. Now you link. Moi dit Bob is looking for a. Bob is looking for a. No, you don't spell. I was pronouncing the words for you, now I am reading. When you m'appelé, m'a montre comment pour lire parce que nous t'a répété. Ou pas doué li ti pa ou camper. No, vous supposez aller camper dans point. A period. Full stop. Bob is looking for a job. For a job. Bob is looking for a job. He goes to job interview every week. He goes to job interviews every week. He goes to job interviews every week. Before the interview, comma, lorsque gon virgule ou supposé camper dans virgule là, you don't say before the or the interview. No, you don't read like that. You say before the interview, comma, he looks for some information about the company. I don't say to go fast. Moi pas dire aller vite. But when you link them, là ou link yo, là fait liaison yo, même là aller slow ou pas camper. So I say before the interview, what ton dit que me camper because there is a comma here. Before the interview, he looks for some information about the company. Okay? Now, next, he also writes some questions. For example, what will I do? This is a following intonation. The previous video told you that. Dernier video qui était la guerre, li te montre nous ça. Intonation. What will I do? What will I? Will I? Ou font liaison entre will I? What will I do? What will I do? He always, this is not always, it's always. Like always on my mind. What was it? Okay. He always wear. To wear.
He always wear nice clothes like suit and tie or pants with a shirt and tie. He always wear nice clothes like suit and tie or pants with a. You say with a, tout ton fait liaison li permet ou qu'un souffle plus facile ou di moyo plus rapide. You say with a shirt and with a shirt and with a shirt and tie. With a shirt and tie. Let me say again for you. He always wear nice clothes like suit and tie or pants with a shirt and tie. With a shirt and tie. Okay, he always wear nice clothes like suit and tie or pants with a shirt and tie. Tie is something you put in your neck. Ça really cravat, col. He looks clean and neat. He looks clean and, you see, clean and. C'est comme si gon liaison là. Clean and. He looks clean and neat. Tout ça c'est bagay qui pral faciliter ou li pi rapide. He looks clean and neat because there are some words, the words can be hard to pronounce when you don't link the words with another thing, like when you have a consonant sound plus a vowel sound. If you link them, it's gonna be easy for you to say. Là où link yo, la pral facile. Là où connecté yo, la pral facile. Surtout, il y a des mots qui dur à prononcer in English. He looks clean and neat. He looks clean and neat. Now here, he's sometimes late for interview. He's sometimes late for interview. This is a comma, you should stay here. And he usually feels nervous. Any, because you say and instead of saying and. Any. With the any. It's like you have this. You say any. And you don't really pronounce H. You say any. And he usually feels nervous. And he usually feels nervous. You can repeat after me. And he usually feels nervous. And he usually feels nervous. Okay? When he shakes hands, a comma, and the tone 1, 2, tonalité. When he shakes hands, he doesn't make eye contact with the interviewer. He doesn't make eye contact with the interviewer. He answers all of the questions. He answers all of. Okay? Answers all of. He answers all of the questions. Okay? He answers all of the questions. He answers all of the questions. But he doesn't smile very much. Bob is, ou link là? Bob is confused. Bob is confused. Instead of saying Bob is confused, you say Bob is confused. He had an interview. He had an interview. Or he had an interview last week. But you say he had an interview last week. He had an interview last week. Had an interview. Had an interview. Okay? He had an interview last week. He felt nervous. Buddy. Okay? You say buddy instead of saying but he. It's hard to say. Buddy answered all the question. Or you can say if you want, buddy answered all the questions. Buddy answered all. Buddy answered all. Okay? Buddy answered all the questions. He felt nervous. Buddy answered all the questions. He had the right experience and job skills. He had the right experience and the job skills. Why didn't he get the job? Why didn't he? Instead of saying didn't he, you say didn't he? Didn't he? You link. Why didn't he get the job? Why didn't he get the job? Why didn't he get the job? Okay, now let me read correctly for you. Bob is looking for a job.
he goes to interview every week. Before the interview, he looks for some information about the company. He also writes some questions. For example, what will I do? He always wears nice clothes like suit and tie or pants with a shirt and tie. He looks clean and neat. He's sometimes late for interview, and he usually feels nervous. When he shakes hands, he doesn't make eye contact with the interviewer. He answers all of the questions, but he doesn't smile very much. Bob is confused. He had an interview last week. He felt nervous, but he answered all of the questions. He had the right experience and job skills. Why didn't he get the job? Okay, now I know you can try yourself. You should try yourself. Try. Essay la kayo. Watch and watch and watch and watch the video again if you'd like to practice this text to read English better. Pour qu'à lire anglais plus bien que ça. Okay, now in Creole, what they say, qui ça veut dire en Creole? Let's go. Bob is looking for a job. Bob a cherché un job. He goes to job interviews every week. Li ale nan interview travail pour job chaque semaine. Before the interview, avant interview, he looks for some information about the company. Li cherche information sur compagnie. He also writes some questions. Li écrit quelques questions tout. For example, par exemple, what will I do? Qui ça m'bral fait? He also wears nice clothes like suit and tie or pants with a shirt and tie. Okay, li toujours habillé avec rad qui bien, qui normal, qui belle ti rad normal. Tant coup, il mettait veste li sous li. On l'aime dit veste malé de costume ni. Il mettait costume ni sous li avec cravate li ak col li nan cool. Ou bien il mettait pantalon avec chemise et puis il mettait col. He looks clean and neat. Il est toujours bien propre, bien net, bien normal. He is sometimes late for interview. Mais ti défaut monsieur gagne parfois il est en retard dans interview. And he usually feels nervous. Et parfois il consenti un petit jan nerveux. Il sous les nerfs, il un petit jan dans interview. When he shakes hand, let me say by la main, he doesn't make eye contact with the interviewer. Il pas fait contact visuel, il pas garder moun nan yeux. Moun k'ap interviewer. He answers all of the questions. Il se répond toutes questions yo, but he doesn't smile very much. Même il sait pas sourire assez. Bob is confused. Bob na confusion. He had an interview last week. Monsieur était à l'on interview semaine dernière, semaine passée. He felt nervous. Monsieur était senti gens sous les nerfs. But he answered all of the questions. Mais il te répond toutes questions yo. Okay, he had the right experience and the job skills. Il gen bon genre expérience et li qualifié. Li gen habilité. Why didn't he get the job? Pour qui ça m'se pas joindre job là? According to you, why didn't he get the job? D'après vous, pour qui ça m'se pas joindre job là? Commentez, dis-moi pour qui ça m'se pas joindre job là? Why didn't he get the job? Pour qui ça m'se pas joindre job là? Selon interview ça, pour qui ça m'se pas joindre job là? Tell me in the comment below. Dis ça dans commentaire en bas. Commentez, dis-nous pour qui ça m'se pas joindre job là. Kounya là. Fais ça kounya là. Okay, now, let me say something. There are some good and some bad things, but you can learn from Bob. You can learn from the good ones and the bad ones. Ou ka apprendre de bon bagay yo ak mauvais bagay yo. So, some good ones. Quelques bon bagay Bob gagne. When you are looking for a job, Bob cherche un travail, qui ça doit faire. When you're looking for a job, you must know the company that you're looking the job. Or if you desire to go to this company, you must have
a quantity of information about the company. Ou supposé une quantité d'informations sur compagnie. This is what job did. Il cherchait information sur compagnie. And then he asked himself some questions. Il posait peut-être quelques questions about the job. For example, what is my purpose? Qui objectif moi? What is my objective for this job or for this company? Qui objectif moi pour compagnie ça? This is something that you can do. C'est un bagage que vous capable faire. And he always wears, oh, I make a mistake here. Sorry. I forgot to add S. He always wears nice clothes. Il est toujours habillé, mettez belle rad sous lui pour aller dans interview. Okay, can you go in an interview and then you put your, I can say, your jeans under your buttocks? Est-ce que vous pouvez chercher un job dans une compagnie et vous mettez pantalon en bas d'elle au marché? No, it's not a good behavior. C'est pas un bon comportement. So, vous pouvez remarquer, Bob, il est habillé propre. Parfois, il mette costume sur lui, ou bien il mette chemise, il mette cravate, etc. It depends. But the most important is you should wear or dress nicely. Vous supposez habiller très joli, très normal, très bien. But it looks clean and neat. Vous supposez propre, ou bien pour aller passer une interview. OK? Ou bien normal, vous mettez bel petit parfum pour passer interview. But the bad ones, mauvais bagay yo, que pour pas imiter de Bob. Bob sometimes late for interview. OK? Bob parfois en retard dans interview. Et it's a bad habit, son mauvais habitude qui gagne. You can lose the job. If you had a chance, you can lose this chance. Si tu as une chance, ou tu perdu cette chance là. And he usually feels nervous. Et parfois, c'est un petit genre, pentade, chat pent. J'ai envie de courir. Donc, you must feel comfortable listening to the person and ask question when it's necessary and answer question when it's necessary. Vous supposez répondre une question et poser question quand c'est nécessaire. Ou pas comme si vous posez une question et ou presque envie de courir. Dès que vous pétez ou envie de courir. No. So, it's like this. And lot bad habit que Bob lui-même li gagne, le ou bal la main, li pa gade moun nan yeux. Eye contact is really important. When you're talking to an interviewer, you should look at the person and her or in his eyes. Ou suppose gade moun nan yeux. American is like this. American kon sa, faut que gade ou nan yeux. Eye contact is really important in a job interview. Eye contact est très important dans une interview, dans un job. Lorsqu'on va chercher un job, lorsqu'on fait une interview. And he answers all the questions. Bob répond toutes questions yo. But there is something bad. He doesn't smile very much. When you're talking to the person, you should smile. Ou pas de faire pour moun faut appeler de rire. Non. Laisse ça nécessaire faut que smile, vous mettre ou détendre pour parler et pour sourire ou à l'aise. Like that. Eh bien, monsieur perdu job là, c'est pour raison ça. C'est parce que la vie en retard. Il pas sourire, il pas fait eye contact. Ça c'est ensemble de raisons qui fait Bob perdu job là. OK. So, you can remarquer que Bob li gen bon expérience, li gen habilité dans ça que l'a fait. Unfortunately, he lost the job because he doesn't respect that. Time is important. Eye contact is important. Smile, when you smile is important. Ça, trois bagages ça yo, c'est parmi ça qui gagne dans l'interview, c'est trois bagages qui sont importants. Faut que venir à l'heure, faut que bon, on m'a dit quatre bagages ça. Faut que venir à l'heure, faut que habiller bien. OK? Faut que garder mon danger et puis faut que sourire les moun n'a parler avec vous. OK? Good. I hope you love this video. Moi, j'espère que nous aimons vidéo ça et li ap utile nous. If you need another video like that, let me know. Si tu as besoin d'autres vidéos comme ça, fais-moi connaître. Let me know. I love you so much and working for you. Catch you in another video. My name is Daniel.
and let me know if you appreciate this video. Bye. Hello, comment nous y Haitians Toupatou réunis pour capable apprendre parler anglais. In today's class, you are going to be learning how to use as much or as many plus adjective or adverb plus as. C'est ça que nous allons apprendre aujourd'hui dans la vidéo qui est capable de signifier aussi nombreux que, ok, ou bien autant de tel bagay que. This is comparative. C'est toujours comparatif dans l'idée ça. As many, as much, how to use them in a conversation. Comment vous utiliser dans une conversation parce que vidéo ça va l'utiliser. Pas oublier pour like, partager et puis commenter pour dire nous qui ça ou comprendre, qui ça pas connaître, qui ça ou pas comprendre, tout le monde peut toujours aider. My name is Daniel. M'a venu pour me présenter une vidéo. Pas bouger non? M'a venu. Okay, it's me again, Daniel, teacher Daniel. I am talking about as many. You know, many is, after many you use a plural noun, and after much you use a non-countable noun or a mass noun. Qui ça me dit là? Moi dit après many ou supposé utiliser un nom au pluriel. Like, many people are watching my video now. En pile moun ap gade video mna kounya. Okay? You say, many people are watching my video now. Many. After many, I say people because people is the plural. And when you use much has the same idea. Okay, beaucoup, the same idea. But when you use much, after much, you must use a non-countable noun. For example, I can say much water. Okay? Much salt. I'm capable de dire, en pile l'eau, much water. Parce que m'baka di yon de l'eau, deux de l'eau, trois de l'eau. Good. Now, if they put as, remember when I was talking about comparative of equality, I talked about as and the adjective or the adverb is in the middle, plus as means aussi que. Okay, aussi que. Like as big as her sister. She is as big as her sister. But if you'd like to know more, go right after this video to watch the video about comparative of equality. Si tu as bien comprendre, al regarder vidéo que nous avons fait déjà qui parlait de comparatif d'égalité à côté n'a parlé de as. If you'd like to understand more, go to watch our video about comparative of equality as. Okay. Si me dit as signifie aussi que, but to say two people or two things as the same value, you get même valeur. Okay? They are tall or they are big. Now you're talking about the same value. You accentuate on something. For example, if you say Jack is as tall as Bob, now you're talking about, you say that they have the same height. You get même hauteur. C'est ça que l'on parle de comparatif when you're talking about comparative of equality. L'on parle de comparatif d'égalité. Good. Now, so if you want to say as much or as many, you say that two things are same. You can use as many, as you can see here. As many is used with a plural noun. Here, remember I told you that you can use comparative with adjective, adverb, and noun. Ou capable d'utiliser comparatif avec adjectif, avec adverbe, et de adjectif tout cap suivi de un nom. Like you say, as many plus a plural noun. Ça veut dire depuis m'utiliser as many, qui signifie aussi nombreux que. Ça veut dire, for example, if I say, Kay sa gen pile moun, même jan avec Kay intel là, ça veut dire tous deux Kay sa gen pile moun. Donc, quand je parle de pile moun sa yo,
Mwen capable compter yo, mwen di as many. Et puis mettez moun après. Do you understand? But le m'a parle di kay sa gen pile maï ou bien gen pile sel là dans même j'avec kay Jocelyne. Est-ce que je capable compter sel? Non. Donc m'a utiliser much. You see? Do you understand now? You say as much pour un bagay que m'pa ka compter, tant coup de l'eau, sucre, etc. Moi dit as many pour un bagay que m'ka compter ou bien pour moun que m'ka compter, etc. Quel que soit ça lié que m'ka compter, m'ka dire 1, 2, 3, 4 pour liya. Good. It's the formula. You say as many. Do you see as many? After as many, you must use a plural noun. Après as many, vous supposez utiliser un nom qui peut aller au pluriel. For example, you say Creole gets as many learners as English. Qui ça me dit là? Moi dit créole gagne autant d'apprenants que anglais. Ça veut dire qu'on quantité d'apprenants, même gens anglais gon quantité d'apprenants tout. Okay? You say Creole gets as many learners as English. But if you'd like to say that using a negation like not, you use the negative form. Tout à même utiliser forme négative là. Vous t'a dit créole, eh bien laisse ambral du qui ça pour faire, you're gonna use not after the auxiliary. Vous pouvez l'utiliser not après auxiliaire. All right? Good. For example, Guatemala doesn't have as many pyramids as Mexico. Guatemala doesn't have as many pyramids as Mexico. Moi dit que Guatemala pas gain aussi nombreux ou bien autant de pyramides que Mexique. OK? Ça veut dire Guatemala il gain une quantité de pyramides, donc ou dit Mexique pas gain une quantité ou bien autant de pyramides que Guatemala lui-même que li gain. Okay, now you see after as many I use pyramids, I put pyramid and plural. I say pyramids because I can say one pyramid, two pyramids. Good. It's for as many. After as many, you use a plural noun. Like this. You see learner is in plural. And here you see pyramid is in plural. You can understand now. What about as much now? As much. Remember, after as many or as much, you must have a noun. Vous supposez gagner un nom. Vous pouvez remarquer? But I give you the formula for each of them. Like as many, you got plural noun. And as much, you're going to see the formula. For as much, the formula is as much plus uncountable noun. Uncountable noun or mass noun or non-countable noun. You can say all these things for only one thing. You say uncountable noun, ça veut dire c'est des noms que nous pas qu'à dénombrer, des noms nous pas qu'à compter. OK? Nous dit uncountable noun, or you can say non-countable noun, or you can say mass noun. Tout ça, c'est un seul bagage là, on dit tout bagage ça. OK. Plus as. And you should put as both sides. As and as here, as both sides. Ça veut dire ou doit mettre as là des deux côtés. For example, Saint-Marc has as. Okay, now you should have an auxiliary or a verb. You should have a verb, ou supposé un auxiliaire, ou bien un verbe. When you're going to use a negation like not, you should have an auxiliary. Là, vous avez une négation tant que not, ou supposé un auxiliaire. Parce que vous ne pouvez pas mettre not là accompagné avec un verbe ordinaire. You can't use not with an ordinary verb. You should have an auxiliary verb to use not. As you can see here, I use does. I say does because I can't put not with whatever verb. Doesn't have. Why do I say doesn't have? It's because here, have is not an auxiliary. C'est parce que avoir là, c'est vrai verbe avoir son auxiliaire, mais là, dans le cas ça, verbe avoir son verbe ordinaire. It's a main verb. C'est son verbe principal dans la phrase là. Good. And
You say Saint-Marc has as much traffic as Port-au-Prince. Saint-Marc has as. This is has and this is as. Has is the verb to have, verb avoir, the third person of the verb to have. And as is this for comparative of equality. As much traffic. And traffic, you see the formula here, uncountable noun. Traffic is an uncountable noun. You cannot put traffic in plural. Ou pas qu'à mettre traffic au pluriel. As much traffic as Port-au-Prince. Okay, now, a second example. Now, for a negative sentence, if you want to say as not many or as not much. I finish with this. You say as not. Okay? You say as not many or not as many. Yes, it's correct here. I say not as many plus a noun as. And you say not as much plus a noun as. For example, Dominicana doesn't produce. Okay? When I say Dominicana, I'm talking about Dominican Republic. I say Dominicana doesn't produce as much beer as Haiti. Okay. Dominicana doesn't produce as much beer as Haiti. Okay, moi dit, République Dominicaine pas produit autant de bière que Haïti. Yes, Dominicana doesn't produce as much beer as Haiti. République Dominicaine pas produit. Doesn't? You see here? Why do I say doesn't? It's because I have produce. Produce is an ordinary verb. You use auxiliary do when you need to put a negation like not. Ou besoin auxiliaire do, le mgon verbe ordinaire tant que produce, tant que have, ou avant la mette en négation tant que not. Say Dominicana doesn't produce as much beer as Haiti. Okay? Good. So, remember, I say you use as many for affirmative. In an affirmative sentence, after as many, you use a plural noun and as. That means autant de tel bagay que, is because this is a comparison, sans comparaison. Eh bien, ou dit as ça qui peut signifier que. Good. And for negative sentence, you use not after an auxiliary, like doesn't, okay, does not. And you use as much after as much, you use a non-countable noun, like traffic and like beer. You cannot count beer. You can count the bottle of beer. Ou ka compter bouteille bière, mais pas ka compter bière. So I think you learned in this short video. Mwen pense que vous apprenez nan coup de vidéo ça. Parce que vidéo ça utile. Remember to use them quite well. If you have questions, do not hesitate to ask questions down below in the comment and say that you understand if you understand. Okay? If you have any problem, do not hesitate to say that in the comment because we're working for you and I hope this video will help you a lot. Moi espère que vidéo ça pral utile nou anpil. Thank you so much for making your time to watch this video. I love you and catch me in another video. Bye. Ah oui, c'est normal, oui. Eh bien, pas oublier faire me connaître. Informez-moi, faire me connaître. Do you know how to say faire me connaître en anglais? And do you know different ways of saying faire me connaître en anglais? In today's class, I am going to help you not only to pronounce, but you're gonna know different ways of saying faire me connaître en anglais. My name is Daniel and it's always a pleasure to share English stuff to you. Et c'est toujours un plaisir pour me partager ça avec vous. Partager ensemble de bagailles en anglais qui aident à progresser. Please share, comment, like, send heart, flower, fire, voix du feu, fleur, cœur. Je vais venir pour me présenter une vidéo. Pas bouger, don't move. I'm coming in a moment.
All right, back to the subject. Are you there? You share, you comment, and you are listening. You're going to repeat after me. Vous allez répéter après, et nous allons aller ensemble pour nous apprendre. Good. In this class, you know, we are talking about femme connaît. Comment vous dites femme connaît dans différentes façons en anglais? So you say, firstly, it's common. The most common. Let me know. Okay, don't forget to let me know. Pas oublier pour faire me connaître. Let me know. Say let me know. But sometimes they say let me know. Don't forget to let me know. Pas oublier pour faire me connaître. Let me dire don't forget, c'est pas oublier. Let me know. Please let me know. S'il vous plaît, faire me connaître. Okay? Whenever it's ready, let me know. Quel que soit l'aile prêt, faire me connaître. Okay? Teacher, tu vois, le teacher, tu vois, prêt, faire me connaître. Let me know, please. So, not only let me know, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 ways to say let me know or faire me connaître in English. Let me read first. Allons lire d'abord. You know, when you read, you must have a clear and good pronunciation. Keep me updated. Updated. Keep me 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 updated. Okay? Keep me updated. Okay. After keep me updated, you say notify me. Notify me. Notify me. Notify me. Notify me. Keep me informed. Je m'a montré non prononcer a li pas informed. Comme ça moi prononcer pour nous ka ouais pour nous ka comprendre. Because teaching is not when you're speaking. They're not the same way. C'est pas même bagay l'on parler avec l'on penser. So keep me informed. Keep me informed. Moi suppose accentuer gain de côté juste pour capable ouais. Keep me informed. Keep me informed. Keep me informed. Keep me informed. Get back to me. Get back to me. Get back to me. Get back to me. Keep me in the loop. Keep me in the loop. Keep me in the loop. Can you say after me? Tout le monde dit à répéter. Keep me in the loop. Keep me in the loop. Keep me in the loop. Enlighten me. Enlighten me. Enlighten me. Enlighten me. Enlighten me. Keep me posted. Keep me posted. Keep me posted. Okay? Keep me posted. Now you can say yourself, keep me updated. Notify me. Keep me informed. Get back to me. Keep me in the loop. You say, enlighten me. And to finish, you say, keep me posted. Great job. And now it's time to say exactly when they say, keep me updated, what they mean. You know that means let me know. Ou déjà connaît que keep me updated signifie faire me connaître, c'est vrai, but how generally they use it. And when you say keep me updated, is when you ask someone to tell you what's happening and keep telling you about something. C'est lorsque vous demandez au monde pour le dire ça qui passe et pour continuer de dire ça qui passe dans un bagay. OK? Par exemple, moun a besoin d'informations sur ça. Donc, ou dit moun nan pour lui, keep me updated. Ça veut dire continuer mettre up to date. Continuer mettre à jour sur tel dossier ou tel dossier. OK? You say, keep me updated. Keep me updated. Okay, the second now is notify me. Notify is to let someone know about something or someone. For example, you can notify your customers about a new product. You let them know. Notify me. C'est lorsque vous permettez yon moun connaît une information, un bagay sur un moun ou bien sur un bagay. Par exemple, vous capable toujours faire client yo connaît un bagay sur nouveau produit yo. Now you say notify me. You should notify your customers about the new product. Vous supposez faire client yo connaît nouveau produit. Okay? The next one is keep me informed. Keep me informed is to keep
giving me information, telling me information about something. Like if you're a technician, you're working, so son technicien ou travail, and you did something for a client, you did something for a customer, and you say, keep me informed about the thing. Keep me informed about the device. Keep me informed about. See, let me know. Can be informé. Okay? You say that. Okay, now, get back to me. Get back to me is when you talk or write about something we have discussed together earlier with someone. Okay? Get back to me, c'est lorsque ou t'es déjà à parler à un monde de un bagay déjà et pour venir écrire sous lui, eh bien pour informer moun, to let the person know about something. This is enlighten me. Enlighten me, c'est éclairer me sous ça. Okay? Let me know. Keep me up to date about something. Enlighten me. C'est éclairer me. Éclairer ou quand de moun yo ap di éclairer l'antenne sous tel bagay, etc. So, enlighten me, c'est continuer et bonne information, faire me connaître, éclaircir sous tel bagay. Good. The good word. And the last is keep me posted. What does that mean? You know, it means let me know. Yeah, and it can have another context of using it. Il est capable peut-être gon l'autre contexte pour utiliser. Okay, keep me posted mean keep someone informed of the latest developments or news. C'est continuer informer moun nan sous progrès on bagay, jan bagay la progresser. Okay? Ou bien sous dernier nouvelle qui jan bagay la. C'est keep me posted. Okay? For example, you can say, I'll keep you posted on its progress. Ma mette au courant de progrès. Ça veut dire, ma faire connaître jan sa progresser. Jan projet a progresser. I'll keep you posted on its progress. I'll keep you posted on its progress. Okay, good. You say, keep me updated, notify me, keep me informed, get back to me, keep me in the loop. Keep me in the loop is when you keep them informed or update on a plan or a project. Là, mettez moun nan et informé sur un plan ou bien sur un projet. It's keep me in the loop. Keep me in the loop. Enlighten me, c'est lorsqu'on éclaire moun nan sur un bagay ou continuer par l'information pour permettre l'éclair. And then, keep me posted. Keep me posted is to inform someone about the latest news on something. C'est dernier nouvelle sur un bagay, laisse ou informer moun. These are ways you can say fem konnen. C'est toute façon ça en anglais qu'on capable dire fem konnen pour yo bo yon nouvelle sur un bagay, yon information sur un bagay, fem konnen. Eh bien, fem konnen si vidéo ça li utile, li bon pour ou remel ou apprendre de nouvelles choses là-dedans. And I'm coming back for another and a better video. I love you so much. Remember, my name is Daniel and you're watching Mwen Toupatou. Bye bye. Hello, brothers and sisters. My name is Daniel and it's always a pleasure to teach you. In today's class, I'm gonna teach you some expressions. Jeudi dans la classe, je vais lancer quelques expressions, assurément que nous connaissons, mais nous ne savons pas qui ça veut dire. Mais j'espère que la vidéo ça servi nous, la utile non. Et n'ava dit dans les commentaires si nous appréciez la vidéo a fini. Je conseille de regarder la vidéo ça jusqu'à la fin pour ne pas manquer une dans ça. Assurément qu'on voit déjà, mais par contre ça veut dire. But today I'm gonna teach you what they mean. I'm coming back for this class. Stay there. Ma fini. I'm back, guys. I'm so happy, so glad to teach you. Et moi vraiment content les moun yo dit may God bless you. May God bless you too. Les moun yo dit I love you. I love you too. I'm working for you. I think what I feel is love. Moi pense que ça me sentir it's love, c'est l'amour. I'm sharing. I love helping. Moi aimer aider, moi aimer partager.
Okay, good. Now we have about seven expressions on the board. Donc, il y a 7 expressions sur tableau. Okay, you see 7. I don't know if I make mistake, but 1, 2, 3, 4, and here is 5, 6, and 7. We have 7 expressions on the board. Let's go. Let me pronounce for you. You say good to go. When they say good to go, what they mean? Qui ça veut dire good to go? And 4 ages. Là, on a parlé de 4 ages. Qui ça veut dire? 4 ages. And then in no time, what they say. You probably hear them on TV when watching a movie. And no time. Qui ça veut dire? Keen on. Okay, good to go. 4 ages. And no time. Keen on. And here you say, I can't wait. What's the matter? And return. Let's say, I can't wait. What's the matter? And return. These are expressions you are going to learn today. Let's go now with the first one. Are you ready? The first one is good to go. Good to go means ready. If you're ready, okay, you can use good to go in the place of ready. Ou capable utiliser good to go to say ready. Good to go, ready. You cannot say I good to go. Ou pas dire I good to go. No. Okay? Well, let me give you an example for better understanding. For example, you say, are you ready for school? Are you ready for school? Hey, Daniel, are you ready for school? Est-ce que vous êtes prêt pour aller à l'école, Daniel? And say, yes, I am good to go. Yes, I am good to go. You cannot say I good to go. Ou pas dire I good to go. Parce que good is an adjective. Good to adjectif. Ou pas dire I ou dire I am. Okay, I am. Yes, I'm good to go. Dans ce sens, on est capable d'utiliser good to go. Oui, moi prêt. Yeah, I'm good to go. M'prêt. Allez, let's go. I'm good to go. I'm good to go. You say I'm good to go. Fait que m'prêt pour m'aller, moi prêt. Moi déjà prêt. Good to go means ready. Yes, ready. Great. Now, the second one. The second one is 4 ages. 4 ages. 4 ages. I hear it on TV. M'entendez on télévision. So, especially when I'm watching TV, when I'm watching a movie. So, you say 4 ages. 4 ages means for a long time. 4 ages for a long time. For example, I have been teaching English for ages. Even though I don't put English, I have been teaching for ages, or I have been teaching English for ages. Because me, I'm teaching English. You can say that. I have been teaching, or I've been working here for ages. Okay? I have been teaching Spanish for ages. Donc, when you say for ages, on dit pendant pile temps, pendant longtemps. On dit, I have been teaching English for ages. Même là, en English là, on mettez, I have been teaching English for ages signifie, m'a pensé anglais, ça fait longtemps. For ages means for a long time. Okay, for a long time. You know, good to go means ready to go or ready. And for ages means for a long time. For a long time. Number 3 is in no time. In no time. In no time means very quickly. Very quickly. C'est comme si, non ti crasse temps, très rapide, non ti crasse temps, in no time. For example, your meal will be served in no time, sir. I am glad to inform you, sir, your meal will be served in no time. Okay? Your meal will be served in no time. Ça veut dire, repos là pour et servi, il y a vient servi ou plat là, non ti crasse temps. And very quickly, très très rapide, il y a vient fait tel bagay. Very quickly. So, or in a short time, in a very short time. You say in no time, in a very short time, or very quickly. And we have keen on. Keen on means enjoy doing something. When someone is keen on doing something, okay, this person enjoys doing this thing. L'on moun keen on non bagay, ça veut dire moun nan reme, moun nan développe une aptitude là-dedans, li remen, laisse dire moun sa li keen on nan tel bagay. For example,
Jenny is keen on running fast. Jenny is keen on running fast. Ça veut dire Jenny remet courir rapide. Jenny remet, c'est plaisir Jenny pour la courir rapide, pour la courir vite. Okay? Jenny is keen on running fast. Say good to go means ready for ages for a long time and no time and a short time very quickly. Keen on, enjoy doing something. Okay? Enjoy doing something. Great. Now it's number 5, this part. Number 5 is I can't wait. I can't wait. You say I can't wait to show that you are very excited about something. You're very excited. You can't wait. Okay? You can't wait to see something. You can't wait to go somewhere. Okay? And a place. You can't wait to go somewhere. To go to a place. You can't wait. So you say, I can't wait. For example, I can't wait for the episode tomorrow. That means you are very excited to see the next episode. Ça veut dire ou vraiment excité pour faire un bagay ou bien pour aller, ou bien pour voir un bagay ou utiliser l'expression I can't wait. I can't wait. I can't wait. Ça veut dire pas qu'attendre. I can't wait. Vraiment excité pour moi tel bagay, pour m'aller tel côté, etc. I can't wait for the episode tomorrow. I can't wait for the episode tomorrow. Good. Before the last is what's the matter? You know that. You hear it very, very often. Vous entendez ça très, très souvent. Lorsque moun nan dit, what's the matter? What's the matter means what happened? What happened or what's wrong? Qu'est-ce qui ne va pas? Qui ça pas bien? Qui ça pas aller bien? What's wrong? La moun nan dit, what's the matter? What's the matter? Okay? Qui ça qui problème là? Qui ça problème? For example, what's the matter, Daniel? What's the matter? Ça qui pas aller bien, Daniel. On dit, she doesn't love me anymore. What's the matter, Daniel? She doesn't love me anymore. She doesn't love me anymore. Yeah, okay. Même encore. She doesn't love me anymore. It's the matter. C'est problème de ça. C'est ça qui va aller bien. The last is in return. It's very interesting. In return. If you hear that, but you hear these expressions, especially when you're watching movie. Basically, in movie, they use these kind of expressions. You utilize ce genre d'expression ça dans un film anpil or in a formal conversation, dans une conversation très très formelle ou bien soutenue. Donc, you utilize ce genre d'expression ça. So, and return. And return means as a way to pay back. As a way to pay back. And return is like when you want to show that you're grateful. And return, c'est lorsque vous voulez montrer gratitude. Okay, your gratitude. Ou reconnaissant. Okay? You say in return. Ça veut dire payer en retour. Let me give you an example to let you understand. For example, she gave me money. I washed her car in return. And return means en retour. Ça veut dire, il faut un bagage pour moi reconnaissant, moi partager en même temps un bagage avec lui. Donc, il te bam l'argent. Donc, moi te lavé machine en retour in return. Il est capable de paraître bien simple, mais dans l'expression, les habitudes utiliser comme expression, vous ne pas comprendre qui ça il veut dire toutefois. In return, as a way to pay back, you want to show your gratitude. Now, you say, I can't wait. I say, I can't wait means very excited about something, very excited to see someone, to see a place, to go somewhere. Now, you say, I can't wait. I can't wait. And what's the matter is when you want to say what's wrong. Okay, what happened? Lorsque yon bagay qui pa ale bien. You say, what's the matter? It's common. It's a common expression. You say, what's the matter? What's the matter? And in return, to say that you pay in return, you show your gratitude, you are grateful. Good. So I hope this video is very important and it can help you. Tell me if you love it. Tell me if it's interesting. Say that in the comment below. Because you must learn some interesting expressions like that. Vous supposez apprendre quelques expressions importantes comme ça. So, you know, I'm working for you, and it's always a pleasure to work for you, and I'm still working for you. I love you. I love what I'm doing. Say that in the comment, share the video, like it. I love you, and I'm coming with a better video next time.
I love you. My name is Daniel. Keep giving support. Keep helping us. We're working for you. Catch me later. Bye. Ladies and gentlemen, welcome to part 2 of Did You Know? If you didn't watch the first one, go right after watching this to go to watch the first one. Did you know is learning the meaning of some common expressions in English. For example, we have about 7. Then the first one, the first part, we had 7. And here again, we have 7. Equal 14 common expressions you should know. Okay, let me start with number 8 because we ended the first part and number 7. Number 8. Number 8 is make up one's mind. Make up one's mind. Make up one's mind. You can replace one's by a pronoun like you say, make up my mind, make up your mind. Ou capable remplacer one's la par yon nan pronom yo. Like you should make up your mind. Or I should make up my mind. What does the expression make up your mind or make up her mind or his mind means? It means decide. To make a decision. C'est prendre une décision. C'est décider. D'accord? When you say make up your mind, ça veut dire décider. For example, which laptop would you like? Which laptop would you like? I can't make up my mind yet. I can't make up my mind yet. M'pa ko ka décider. Ki laptop ko ta reme gen? Ki laptop ko ta reme? Eh bien, m'pa ko capable décider. Okay? Can't yet. Pa ko capable. Make up my mind. Mwen pa ko capable décider. Okay? So, which laptop would you like? I can't make up my mind yet. Make up one's mind means to decide, to make a decision. C'est prendre une décision, c'est décider. Great job. Number 9 is only time will tell. Only time will tell. Only time will tell. Only time will tell means we can't know the answer now. Nou pa ko kon sak pral gen, nou pa ko ka di, nou pa ko ka devine. C'est ça, only time will tell. Le temps dira le reste. C'est comme ça, yo kon di expression ça. Only time will tell. Only time will tell. For example, will you win the competition? Only time will tell, I guess. Parce que c'est la vie qui dit ça. C'est temps qui pral dit ça. C'est ça que me pense. C'est ça moun nan répond. Okay? Will you win the competition? Only time will tell, I guess. You learn only time will tell means I can't know something. I can't know the future, but I'm waiting for the future. When it's time, everybody will know. This is that only time will tell means. Number 10 is almost all, 90% of something. 90% non bagay. C'est almost all. OK, presque tout. Mais pas tout, presque tout. C'est pas tout. Almost all, 90% of something. For example, he'll be in the office almost all day. OK? Lap nan bureau a presque toute journée. Presque toute journée. Mais c'est pas toute journée. Presque. Ça veut dire 90% dans journée. He'll be in the office almost all day. Almost. If you see that, that means presque toute journée. Presque. Tout simplement. And the sentence presque toute journée. 90% of something. The next, number 11 is get a move on. Get a move on. You say get a
Gotta move on. Gotta move on. Let me show you what I mean. When you say get plus I, you say gotta. Gotta plus move, you say gotta move on. Gotta move on. Gotta move on. Instead of saying get a move on, you say get a move on. Get a move on. Get a move on. Get a move on means go faster. Let me write ET. They say go faster. Okay, good. You say go faster. You say get a move on. Go faster. Allez plus rapide. Go faster. For example, we're late. Let's get a move on. We're late. Like if you're going to a marriage, you're going to a party, and you say, we're late. Let's get a move on. Anou aller plus rapide. An débrouiller non plus rapide. Hurry up. An pressé. Okay? We're late. Let's get a move on. Let's go faster. Let's go faster. An aller plus rapide. This is what get a move on means. Get a move on. Get a move on. Go faster. Aller plus rapide. Great. Now, number 12 is for good. For good. For good. For good. For good means forever. Permanently. Okay? Forever. Permanently. Pour toujours. Okay? Pour de bon. For good signifie pour de bon. Okay? En permanence. For example, A and B. You say, I am going to Saint Mark. For how long? B says, for how long? For good. I have a new girlfriend over there. Ouais? Moun nan di, I am going to Saint Mark. Li di mbral Saint Mark. Moun nan mandel pour combien de temps? Li di for good, pour de bon. Pour tout temps. Li di li gon, même lem pa écrit ça. I have a girlfriend over there. Mwen gen yon, on ménage l'autre bord. I have a girlfriend. I have a new girlfriend over there, for example. This is an example. Donc, c'est juste pour justifier raison. On nan dit que li allé. Il dit for good, ça veut dire pour de bon. Forever, permanently. I think you understand. For good. For good. You say for good. Lorsque m'a dit, ah, m'a quitté pour de bon. Donc, on a dit ça, m'a quitté pour de bon. Hein? Pour ça fait, m'a quitté pour de bon. Now you say for good. For good. Pas écrit m'pa mandem comment on dit pour de bon. Encore, but you learn that. Ou apprendre ça nos expressions là. For good means pour de bon. Before the next is it slipped my mind. It slipped my mind. You can say slipped. You got, let me show you. Here I have a t sound. I have video talk about ed of the end of the regular verbs. Moi j'ai une vidéo qui parlait de ed terminaison verbe régulier yo. To know how to pronounce right after watching this video to watch how to pronounce ed at the end of the regular verbs. Now you say it slipped. You can say slip once mind. Ou remplacer mind là par once. You say slip once mind. When you say once mind, you can say my mind, your mind. It slipped my mind. It slipped his mind. It slipped her mind. It slipped my mind. It slipped my mind. It slipped my mind means I forget. It slipped my mind. It slipped my mind. Ça passe pas oubli, c'est ça on dit. Ah, ça passe pas oubli. It slipped my mind. C'est ça expression ça veut dire. Ça passe pas oubli. It slipped my mind. It slipped my mind. For example, Dad, you forgot my birthday party? I'm sorry, Zara. It slipped my mind. Dad, you forgot my birthday party? I'm sorry, Zara. It slipped my mind. Papi, oublié faire l'anniversaire non? Désolé, Zara. Ça passe pas oubli. Donc, ou dit ça passe pas oubli, ou dit it slipped my mind. It slipped my mind. The last is, it's not the end of the world. It's not the end of the world. It's not the end of the world. Mais les Américains ou bien natifs anglais ou bien américains parler, yo dit, yo prononce ça tant que A. Yo pas même anpil fois la parler rapide, yo pas même prononcer V. Yo dit,
It's not the end of the world. 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 En pile fois. Le parler rapide. Mais le prononcer comme av. It's not the end of the world. It's not the end of the world to say, don't lose hope after a bad situation. Ça signifie pas perdre espoir après une mauvaise situation. Un mauvais moment qu'on s'est passé, eh bien, mon nan dit, c'est pas la fin du monde. C'est juste pour dire que, eh bien, pas perdre espoir après mauvais moment ça qu'on s'est passé. It's not the end of the world. C'est pas la fin du monde. OK? Donc, on a des musiques sur ça. It's not the end of the world. C'est pas la fin du monde. It's not the end of the world. It's not the end of the world. Practice it. Pratiquez-le pour capable dire avec facilité, avec aisance, pour capable dire plus bien. It's not the end of the world. It's not the end of the world. C'est pas la fin du monde. For example, it's not the end of the world. Your hair will grow back. C'est pas la fin du monde. Cheveux vont pousser encore. Si vous avez fait un accident, par exemple, vous avez brûlé dans cheveux, dans tête li, et puis il perd des cheveux. Donc, ou bien, on maladie le fait le cheveux tomber. But say it's not the end of the world. Your hair will grow back. C'est pas la fin du monde. Cheveux vont pousser encore. It's not the end of the world. Now, let me say back. You say, make up one's mind. Alors, parlons mon li dit, make up your mind, please. Make up your mind. Li dit, decide. OK? Make a decision. Prends une décision. L'autre de moun a parlé, li dit, only time will tell. Only time will tell. Moun nan dit, m'pa ko ka konnen la, m'pa ko ka deviner. Donc, l'avenir dira le reste. Donc, l'état vini, nan moment vini, n'a pas deviner, mais pour qu'on m'pa ko ka deviner. M'pa ko ka deviner ça lié. Et l'autre de y a parlé, il dit almost all. Il dit presque tout, but not all. Mais c'est pas tout. 90% of something, 90% de bagay. Entendez moun a parlé, il dit get a move on. Ou tande il dit get a move on, quitte dans film, quitte dans télévision, a regarder il dit get a move on. Ça peut dépendre de qui contexte phrase là, mais get a move on capable de dire go faster, aller plus rapide. And if you hear they say for good. For example, I'm living here for good. M'a quitté ici pour de bon. Bien signifie pour de bon. And it slipped my mind, slip one's mind. Ou capable mettre your là parce que depuis on dit once là on peut changer mettre n'importe l'autre pronom. It slipped my mind. OK? It slipped your mind. Ça passe au pas oubli. Ça passe mais c'est pas oubli. It slipped his mind. C'est comme ça on dit ça. OK? That means he forgets or I forget. L'on mette my mind là, il signifie I forget. Moi oublié. L'on mette his mind là, il signifie monsieur oublié. L'on mette her mind là, il signifie madame n'a oublié. D'accord? It slipped her mind, madame n'a oublié. It slipped my mind, moi oublié. It slipped his mind, monsieur oublié. Great job. The last, it's not the end of the world. C'est pas la fin du monde. I think you love. Parce que Remel, tell me if you love it. Dis-moi si Remel, please. Please, tell me you love it. Tell me what you learn new. Dis-moi qui ça qu'on apprend de nouveau là-dedans dans les commentaires. Please, tell me. I love you so much. I will never, never, never stop saying that. Babi, je me suis spondi. I love you. I love my community. I love what I'm doing. Mon remè ça m'a fait. We are doing it together. N'a fait ensemble. N'a supporté. N'a like. N'a commenté. Ça pas prêter rien sur nous. N'a commenté. N'a pas abonné si nous fait paraître et pas oublier. L'offre abonné, checker sous petit cloche notification. Puis mettez sur toute vidéo yo. Y a voyé une petite notification ba ou chaque len ap live. OK? Et même là ou activer cloche notification, en pile fois gen irrégularité, moun yo kon pas joindre yo attend. Toujours aller mettez langue moi tout partout sur YouTube dans barre de recherche là pour chercher vidéo nou yo. Tout le temps regarde vidéo nou yo, YouTube automatiquement toujours propose une vidéo. Dès pour ouvrir YouTube ou voir une vidéo nous quand même. Laisse our cat toujours été update avec nous. Non pas stop, we never quit, we never stop. Love you. Catch you later. Hello, it's me again. In today's class, I'm going to talk about interested and interesting. If you have trouble using interested and interesting,
today's class is going to be helpful, and I'm sure at the end of this class you will be able to make the difference between interested and interesting. Parce que dans fin classe, vous avez possibilité pour comprendre interested and interesting, to use them correctly in a sentence. As you can see on the board, interested and interesting. I'm coming back to teach you this class. Okay, I am here, ladies and gents. Hello back. Welcome to this new video about interested and interesting. Vidéo ça pral utile parce que vous pral gen possibilité pour connaître bien comment vous utiliser li après classe ça si toutefois que vous avez des difficultés à utiliser. Interested, this is pronounced as interested, not interested. You do not say interested. Do not say interested. Say instead interested. This syllable doesn't pronounce. You don't say interested. You say entre. Ou pas prononcer te. Ou pas dire enter. Ou dire entre. Syllabe ça pas prononcer. Interested. Okay, interested. And the second is interesting. You do not say interesting. You say interesting. Okay, pronunciation is really important. Prononciation vraiment important. You say interested, this interested, and this interesting. Okay, interesting. Can you repeat after me? Interesting. Interested. Now, let's go to see how you can use interested and after how to use interesting. Okay, interested. Interested is used for a person. You use interested for a person. Vous utilisez interested pour moun. Okay? Lorsque c'est moun qui est intéressé par un bagay, donc on dit interested. For example, she's interested in English. Il est intéressé à anglais. She's interested in English. Il est intéressé à anglais. Let me give you a second example. Are you interested in movies? Est-ce qu'on est intéressé par film ou bien cinéma? Are you interested in movies? Let me give you a third example. Any interested followers should subscribe. Any interested followers should subscribe. N'importe moun la kap gade qui intéressé, ta supposé abonner. Any interested followers should subscribe. The last example, I am interested in music. Donc, moi-même, personnellement, moi intéressé à musique. So, you use interested to say that someone wants something. On moun vle on bagay, li intéressé à on bagay. But for person, you use interested. Now, let's talk about interesting. On parle de interesting. You use interesting when talking about a thing. When something is good. When something is amazing. When something is good to see. Là, on bagay bien. Là, on bagay intéressant. Là, on bagay bon. Eh bien, là, ça vous dit interesting. But you say interesting for something. And you say interested for somebody. On moun capable intéressé nan yon bagay qui intéressant. Alright? So, you say interesting for a thing. Ou dit interesting lorsqu'on parle de choses. For example, English is interesting. I can't say English is interested. Mbaka di English is interested. Non. Parce que son moun qui capable interested, et mais c'est anglais avec l'autre bagay parce que anglais son bagay, anglais pas un moun, capable interesting. English is interesting. Anglais intéressant. All right? Anglais intéressant. Yes, English is interesting. And next example, she has an interesting accent. She has an interesting accent.
li gen un accent intéressant. Ça veut dire c'est accent là qui intéresse ou. Voilà. Intéressant. Qui est-ce qui gen accent? C'est lui-même. Mais accent là, qui ça qualifie accent là? Il dit accent là, li intéressant. Accent, c'est un bagay. C'est pas lui-même qui est intéressant, c'est accent. Okay? So you say, she has an interesting accent. She has an interesting accent. And next example, tell me an interesting story, please. For example, please, tell me an interesting story. Tell me an interesting story. Dis-moi une histoire qui est intéressante. Qui ça qui est intéressant? C'est histoire. Histoire, c'est un bagay. So, you use interesting for talking about something. When something is good, when something is interesting, okay? So you say interesting. L'on bagay intéressant ou interesting. And the last example is it interesting? Est-ce qu'elle est intéressant? I say, is it? It. Donc, c'est it là qui est intéressant. C'est some chose you use it for talking about thing. You say, is it interesting? This is a question. Est-ce qu'elle est intéressant? Is it interesting? Yes, it's interesting. It is interesting. Oui, il est intéressant. It is interesting. So, I think you understand. But remember, you say interested, this. Interested to describe a person who has a feeling to learn more about something. And interesting, I'm talking about this, to describe the thing that makes someone feel that way. Okay? And you feel interested in something because that thing is interesting. Eh bien, ou senti ou intéressé par un bagay parce que bagay ça li intéressant. Ou dit interested pour yon moun qui gen un sentiment qui vle konnen un bagay plus. Et ou dit interesting pour bagay ça qui fait moun nan li sentil jan sentil là. Ou utiliser interesting pour même bagay ça qui t'est intéressé là qui fait moun nan sentil jan sentil là. Donc ou intéressé, and I'm talking about interested, par yon bagay parce que bagay ça li intéressant, interesting. I hope you love this video. M'espère que vous aimez vidéo ça et vous comprenez. Dis-moi si l'explication est claire. Dis-moi si vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, faites-moi connaître dans les commentaires et m'a répondre dans les commentaires. Merci parce que le fait que vous prenez le soin pour suivre et garder vidéo et partager et like, là vous voyez cœur, vous voyez édifier, leur féliciter, travail qu'a fait là, leur encourager, travail qu'a fait là, pour qu'on ait pris sacrifice travail ça fait me plaisir. I love you so much. I love you so much and thank you for watching. Catch me in another video. Hello everybody, welcome to the class today. My name is Daniel, as you know. In today's class, I'm going to talk about used to and be used to. Dans la vidéo aujourd'hui, on va apprendre comment pour nous utiliser used to avec be used to et établir les différences qui existent entre eux. Parce que la vidéo ça pourra être utile. But now, share the video. Pour nous là, ce qu'on fait, c'est partager la vidéo avec tout le monde, avec tous les amis, et puis likely, commenter la vidéo pour dire qui sont remis la donne, qui sont apprendre, parce que la vidéo a fait pour aider à apprendre. So, don't worry, sit down a while, and I'm coming back to teach you this class together. Nous allons apprendre ensemble. Bienvenue. Okay, I'm back. Teacher Daniel is back for talking about used to and be used to. You say used to, and this you say be used to. Okay, both you use them to talk about habit. Okay, habit you have in the past, or you had in the past, and habit you have now. Tous les deux utilisés pour parler de habitude, parler de habitué. So, tu as habitude fait. Okay? So now, used to. When can you use used to? Qui est capable d'utiliser expression used to? You use used to talk about something that happened repeatedly in the past, that exists now, okay, or anymore.
ou utiliser used to pour parler d'un bagay qui passé à répétition, qui fait à répétition dans le passé, mais qui pas existé pour kounya. Ça veut dire, pour kounya là, il pas existé encore, ou bien il pas fait encore. Okay? Remember, when you use used to, after used to, you should use infinitive of the verb. And remember, I told you that when you're talking about used to, you talk about a past habit. Okay? Vous parlez d'une habitude passée. This is what I've just said. C'est ça que me fait que je dis là. Now, after used to, use the infinitive of a verb. Après used to, toujours songer utiliser infinitif en verbe. D'accord? Let me give you an example. For example, she used to smoke a lot. She used to smoke a lot. What do you see? You see to smoke. To smoke is the infinitive of the verb to smoke. Now we have the infinitive of the verb to smoke. So after used to, we use infinitive of the coming verb. Nous utiliser infinitif de verbe cap venir lorsque on a parlé de used to. Okay? She used to smoke a lot, but not now. Okay? She doesn't smoke anymore. Li pas fumer encore. She used to smoke a lot. Li te kon fumer anpil. Li te gen habitude fumer. That means she did that very, very often or many times. Plusieurs fois. Li te fait ça. A second example is when I was a child, dem to timoun, I used to cry. Lem de timoun, de gen habitude kriye. Mwen te kon kriye. Même jan lot de timoun, ou te kon pipi nan kaban. But it's a past habit. C'est yon habitude qui passe. You don't do that anymore. You say to cry, the infinitive of the verb cry. Okay? Remember, you use used to for talking about something you did in the past and something you don't do anymore. You stop it. Which is a used to pour parler d'un bagay que tu kon fè, a habit in the past, or past habit, ou habitude que tu gen dans le passé, et ou suspend gen habitude ça, ou suspend fè ça ou te kon fè a. Donc, ou utiliser used to pour parler de ça. Now, I give you two examples. Moi, ba ou deux exemples. Like, she used to smoke a lot. She doesn't do that anymore. And the second one, when I was a child, I used to cry. Okay? I don't cry anymore. And now, what about negative way and a negative form? Like for negative form and question form, you use did plus not for the negative form. Why do you use did? Is because used to now is in the past. Ou utiliser used, lors dit used to, c'est passé. Donc, si vous besoin mettre phrase là à la forme négative, if you'd like to have a negative sentence, so tu as besoin d'une phrase négative, so you should use did not. When you use did is the past. It's not necessary to use the past anymore or the preterite of a verb anymore. Là, utiliser did, li pas nécessaire pour utiliser préterite verbe là encore, but you use the verb, the base of the verb. You say did not. For contraction, you say didn't use. Okay? For example, she didn't use to speak English and now she's speaking English. She speaks English. Kounya li parle anglais. She didn't use to speak English. Li pat gen habitude parler anglais. Ça veut dire pat kon parler anglais avant, mais kounya, assurément kounya li parle anglais. She didn't use to speak English. And this is for the negative form. The negative form, you use did plus not. The contraction of not is an apostrophe T. You say didn't. She didn't use to speak English. And when you want to ask question using used to, you use the same. You use did. Now you don't put not because it's not a negative form. You say did plus and then use. For the negative form, you say didn't use, and for question, you say did plus and use. For example, where did you used to live before here? Where did you used to live before here? Qui kote ou te gen habitude, qui kote ou te habitué vivre avant kote vin vivre ici ya? Where did you used to live? You see? You say did plus
the subject and then plus use. You say, did you use? Use. Did you use? Okay? When you say did, you cannot use ed after the verb to use. Okay? You cannot say, where did you used to? No. No ed, ou pa ka ajoute ed. The same. And when you use some negations like never or seldom, là on utilise quelques négations, tant que never avec seldom, ou capable utiliser, you use them before used to. Ou capable utiliser devant expression used to. For example, you never used to drink coffee. You never used to drink coffee. Maybe now you drink coffee. Ou pas jamais gen habitude boire café avant. Okay? You never used to drink coffee. Now, maybe you drink it. Okay? You never. Pas jamais gen habitude boire café. Okay? Jamais. Pas jamais. Never. You never used to drink coffee. You see now, I use used to. Used to. And I use never. Never is a negation. But I put never before. Before used to. And you can use seldom. Seldom means rarely and frequently. Okay? You say, they seldom used to travel. They seldom used to travel. Yo te gen habitude voyager rarement. Okay? They seldom used to travel or rarely. Good. Now, you know how to use used to. You use used to for a past habit. You use it with a negation like never. You use never and seldom before the expression used to. And if you'd like to use not, you use did as auxiliary. You use did plus not. Okay? We're talking about used to in the past. You say did use. If you want to ask question, you say did plus the subject and plus use when asking question. Good. Now it's time to go to the second one, which is be used to. Be used to. How can you use be used to? Let me say. Okay, be used to. We use be used to talk about the process of becoming familiar with something. Okay. So, we utilise be used to pour parler de processus que ou familiariser avec un bagay. That means you do it, you do it, you do it, you do it again, and you still doing it. Ça veut dire ou fait un bagay, ou fait et ou continue à faire, ou t'es commencé à faire avant et ou continue à faire toujours. That you become familiar with something. You use be used to. We utilise be used to for habit now. Pour habitude qu'on gagne kounya. Okay? So, si ou te gen habitude boire ti café chaque dimanche, donc si jusqu'à maintenant ou boire ti café à toujours, donc c'est une habitude qui ou te gagné et now you have this habit. Be used to. But remember when talking about be used to or I'm used to or she is used to, because you are conjugating, you should conjugate the verb to be. You have to put ing form of the verb you want to use. Ou supposé utiliser ing, verbe que vous voulez utiliser. Or a noun, ou capable utiliser yon verbe. When you use a verb, do not forget to add ing. And when you have a noun, you don't need to put anything after the noun. Okay? Only for verb you add ing. Good. And be used to is the synonym of be accustomed to. To be accustomed to. To be used to be accustomed to. Good. Let me give you an example, if you need example, because I know example can let you understand clearly. For example, she is used to drinking coffee. What do you see? After the expression be used to, I put ing in the verb. What verb I have here? Qui verbe que là? I have the verb to drink. To drink, got. To drink, like drinking coffee. I drink coffee. Mwen gen habitude boire café. Eh bien, mwen toujours à boire café. Son habitude that I still have.
Moi encore gen habitude ça. Moi toujours gen habitude ça. You say she is used to drinking coffee. Même là où elle gen tout, l'expression c'est be used to. Good. Be used to. Okay, now you use a verb. When I was a child, I am used to visiting Haiti. Lèm te piti, m'te gen habitude visiter Haïti. OK? Donc, ça veut dire l'autre petit ou te kon visiter Haïti et kounya ou still visiter Haïti toujours. A dit, depuis petit ou ap visiter Haïti. This is what you make. And a second one, using a noun after the expression be used to, you say, I am used to the food. Hey, what do you mean when you say I am used to the food? Qui ça veut dire l'autre I am used to the food? When you say I am used to the food, you mean that you know this food. Ou habitué avec manger ça. Yeah, moi habitué avec manger ça. Ça veut dire moi j'ai habitude de manger avant et moi continuer à manger. Donc les moi ouais là, moi vous dit mon I'm used to the food. Moi j'ai habitude à manger. Ça veut dire moi qu'on manger. Like if you go to visit your parents in countryside and they say, "Oh, don't you like to eat corn?" and you say, "Corn," because your parents don't want you to be bad. Okay, maybe you can eat it and you can digest it. Ou pas qu'à digérer. Donc, parents disent, est-ce que vous pas aimer manger? Est-ce que pas connaître? Dit, oh, I'm used to the food. Ça veut dire, moi, habitué avec nourriture, quand maman, grand-mère, on doit dire ça, et puis, dit, moi, habitué avec elle depuis quand maman. So, you use be used to plus ing form of a verb and plus a noun. This is a noun. When I say food, food is a noun. Food, c'est un nom. Great. I think everything is fine now. You know how to use be used to. You use be used to for habit you have now, habit you had in the past, and you still having it. Okay, ou continue again. Ou continue à faire même bagay là. On habitude côté gain dans le passé et ou still gain. Like, et si ou pas bien connaît comment pour utiliser used to avec be used to, li ka mette ou nan ti désagrément. Like if you go to a dinner, so aller dans dîner avec parents ménagou et puis on dit qui m'avait habitude ou de gain. On dit l'aime des petits, de kon prend ti viande nan manger maman. Et puis malchance pour ou de gain habitude prend ti viande nan manger maman ou utiliser be used to. Ça veut dire ou fait carré à prendre ti viande à des ti doit tout nan manger maman. Ça veut dire faut qu'on qui gens pour utiliser used to avec be used to. Par contre, ou t'as supposé utiliser used to pour dire que longtemps l'aime des petits me qu'on fait ça, but you stop that. Ça ou suspend nous pas faire encore habitude ça passer. Mais si on a malchance pour aller utiliser be used to et pour bourrer ing, eh bien mon yo a tout commencer vers dans cas là parce que ou habitué bourrer des doigts dans sauce mon yo pour prendre viande yo et action ça la continuer. Great. This is something funny. You can laugh at it. So it's just to say you have to be careful when using these things. I think you love this video. Let me know if you love it. Fais-moi connaître sur mes vidéos, si vous appréciez vidéo. Moi utiliser used to pour me parler de habitude que m'te dans le passé, ben dans le présent, moi suspend ça. And I use be used to pour me parler de yon action que m'te kon fait, yon habitude que m'te dans le passé et me still gain, continuer gain même habitude ça. OK? Like ou quand dit yon moun, mais c'est depuis longtemps me connais le jour lever à 5 heures. Donc son habitude et c'est parce que où elle a levé à 5 heures encore qu'il faut répéter ça, habitude ça elle est toujours gagnant. And remember when you use used to use infinitive of the verb. And when you use be used to use ing of the coming verb. Or you can use a noun if you want. So thank you so much. I'm glad because I think I'm clear. Moi content parce que m'espère que moi clair et m'espère que vidéo m'est capable utile. Donc montrez l'amour pour moi, leur partager vidéo et leur quitter un petit commentaire pour moi. Ça encourage anpil. So catch me in the next video for a better video. I love you. Catch you next. Hello everybody, welcome. Today it's a great class because you're gonna learn 5 ways of saying why in English. 5 façons qu'on capable dire pour qui ça en anglais. Let me show you. 5 ways to say why in English. Do you know only one? You know only why when asking questions? Ou seulement connaît why leur poser question? No, not only why. There are 5 more.
1, 2, 3, 4, 5. You're gonna learn 5 ways. Ou pral apprendre 5 l'autre façon qu'on capable dire pour qui ça en anglais. So, ça pour faire qu'on y a là, c'est partager vidéo, like it, comment below, dim, voyez di fait, voyez fleur, voyez cœur, et dans fin vidéo, dim sous terrain mail, et dim qui ça de nouveau que vous apprenez dans vidéo. I'm coming back to teach you. Stay there. Hey, I'm here. Welcome back for learning 5 more ways to say why in English with me, Daniel. My name is Daniel. It's always a pleasure to teach you English. Okay, let's go now with the first way of saying why in English. You know that the first way of saying why in English is what for. What for? Première façon qu'on est capable de dire pour qui ça en anglais, c'est what for. And how can you use that? You say what first, and then you put what you have to put in the middle, and after you say for. Ou dit what dans commencement phrase là, et vous mettez quelque chose dans mi-temps. Ensuite, vous dit for dans fin phrase là. All right. Anyway, okay, good. And let me give you an example. But before giving you the example, let me tell you. For means pour, and what means quoi. Now, they say pour quoi. Do you see? Okay. For example, are you married? If somebody says, are you married? Est-ce qu'on marié? Ou marié? Are you married? Are you married? You say, what do you ask me this question for? You see, what for? Pour qui ça vous pose une question ça? Vous utilisez what for? Instead of saying, why do you ask me this question? Vous capable dire ça tout. Capable dire, why do you ask me this question? You take off for. So, on dit ça, on va retirer what for, so on va mettre why de préférence. Okay, you say, why do you ask me this question? Okay, to avoid being monotonous, pour éviter monotone, okay, monotonie, ou changer ou retirer why là, ou dit what for. You say, what do you ask me this question for? Are you married, Daniel? What do you ask me this question for? Pour qui ça pose une question ça? I want to know. I want to know. I'm not married. The second way of saying why in English now, because you finished with the first one, now you're interested in learning the second one. Let's go now to the second one. Nous allons aller avec deuxième façon qu'on est capable de dire pour qui ça en anglais. The second way of saying why in English is how come. How come? Do you know this song? Tell me how come here in Jamaica so many people. Vous connaissez musique ça? How come? Comment se fait-il? How come? Comment ça fait? Pourquoi? Pour qui ça fait? Eh bien, how come signifie pour qui ça? How come? How come? How come? How come you say that? Pour qui ça dit ça? Comment on fait dire ça? Hein? Comment on dit un bagage comme ça? Hein? Pour qui ça dit un bagage comme ça? How come? For example, how come I don't get a raise in the job this year? How come I don't get a raise in the job this year? Pour qui ça me bat une augmentation dans le travail là, année ça? How come? Qui ça fait? Parce que je ne peux pas comprendre ça. Hein? Je travaille bien, je viens à l'heure, je fais tout le travail boss là. How come I don't get a raise? Hey, comment ça fait? Je ne peux pas jouer une augmentation. Yeah, you say how come. Good. It's the second way. Are you ready for the third way? Est-ce qu'on est prêt pour troisième façon pour dire pour qui ça en anglais? The third way is tell me the reason. I go fast? Don't worry. Let me go slow now. Allez, on tige rapide? Pas inquiète, on va aller slow because I'm working for you. Tell me the reason. Tell me the reason. Tell me the reason. Tell me the reason is a way you can ask question to say why. Pour qui ça? Okay, tell me the reason. Est-ce qu'on a une raison tel bagay fait tel bagay? Yeah, it's why. For example, can somebody tell me the reason
they don't like this video? Est-ce qu'on moun ka bam raison qui fait yo pas like vidéo ça, yo pas commenter? C'est ça phrase à dire. Bon mon raison qu'il faut pas commenter. Bon mon raison faut qu'on partager vidéo ça. Bon mon raison qui fait qu'on pas fait ça. Can somebody tell me the reason? Est-ce qu'on moun ka di raison qui font moun pas faire ça, hein? On belle ti vidéo comme ça, on belle coup comme ça, ou chita la ka ou chita dans living room là, ou suivre classe ou à l'aise. Okay. Tell me the reason. Can somebody tell me the reason they don't like this video? Can somebody tell me the reason? Can somebody tell me? You say, tell me the reason. Okay, tell me. Leur poser question, parfois on est capable de commencer question avec tell me the reason. Tell me the reason. C'est une sorte de question. I can say, why they don't like this video? Instead of saying, tell me the reason, you can simply say, can somebody tell me why they don't like this video? Why they don't like this video? Pourquoi ça va pas aimer vidéo ça? Ou bien on dit, tell me the reason they don't like this video. Okay? Can somebody tell me the reason they don't like this video? Moun capable dire raison qui fait pas like vidéo ça? You pas commenter li? You pas partager li? Good. Now you are done. You are clear. Tant coup de l'eau coq. Okay, ou clair tant coup de l'eau coq. Now, the fourth way of saying why in English. Quatrième façon pour dire pour qui ça en anglais, c'est what's the point of? 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 You say, what's the point of? You know why? It's because of this. C'est à cause ça. On dit, what's the point of? What's the point of? What's the point of? If you say, what's the point of? It's not a problem. It's still good. Li encore bon. Okay? C'est toujours bon. What's the point of? What's the point of means à quoi bon. Okay? À quoi ça sert? Hein? À quoi bon, à quoi ça sert? For example, what's the point of asking you a question? What's the point of asking you question? What's the point of asking you question? What's the point of asking you question? You never answer. Hein? À quoi ça sert? Hein? Pour quelle raison là m'a pose une question là? Bon bah j'aime répondre. Mais c'est ça oui. What's the point of là signifie? À quoi ça sert? Qui utilité ça là? Qui ça vaut là pour me poser une question? Bon bah même répondre même. Bah j'aime répondre. Ou dit what's the point of? But remember after what's the point of to put ing in the common verb. Pas jamais oublier lors après fin utiliser what's the point of après of la verbe qui venir faut le prendre ing. Pour quelle raison? Parce que of is a preposition. C'est une préposition. Laisse un verbe la vin prendre ing ou laisse ça gerund. Ou laisse ça gérondif. Good. Yes. What's the point of? À quoi ça sert? Hein? À quoi ça sert? À quoi bon? À quoi bon m'a posé une question, on va me répondre même? Yeah. What's the point of? Good. The less is how is it that? How's it that? How's it that? Can you say it like that? How is it that? Now you say how is it that? How is it that? And let me show you something here. You pronounce only one T. Là, on prononce un seul T. On dit, how is it? How is it that? How is it that? How is it that? C'est un seul T qui est réellement prononcé. How is it that? C'est comme si deux T ça là, soit prononcer tipa, slow, mais on va prononcer tous les deux T, mais on va parler rapide. Donc, il y a une technique pour ça. On va prononcer un seul T. How's it that? How's it that? How's it that? Do you see? How's it that? How's it that? Yes. How's it that means comment se fait-il? Comment ça fait que tel va avec tel gens? Comment se fait-il? Okay? How's it that? How is it that? How's it that? How's it that? Comment se fait-il? Comment ça fait que tel bagay, comment ça fait tel bagay, tel genre? Hein? Yeah. So, for example, you say, how's it that he got the job and I didn't? How's it that he got the job and I didn't? Comment fait me te jouer un job là, moi même pas joindre? Comment ça fait? Hein? Oh God. Comment ça fait que me jouer un job là? Ah, ça a une chance, man.
CV bon, affaire bon. Yeah, how's it that? Comment ça fait faire, hein? How's it that he got the job and I didn't? How's it that? How is for a contraction you say how's it that he got the job and I didn't? How's it that he got the job and I didn't? Practice, keep practicing the sentences. Continuez pratiquer phrase yo. Ensuite, ou après qui progrès qui au fait, qui changement qui au fait. Let me say again. You say what for when asking question instead of saying why. You say what for, and you put what here in this possession at the beginning, and at the end you put for. That means why automatically. Why? And the second way you say how come. How come is a way to ask questions to say why. You say tell me the reason. You say why, or you're asking why, you're asking the reason something is happening or something happened. You say tell me the reason. And you say what's the point of? What's the point of? To tell you why. And the less you say how is it that? How is it that? How is it that? Is the last one. Now you learn 5 more ways to say why in English. Ou apprendre 5 l'autre façon de plus pour dire pour qui ça en anglais. Bon, m'pas même besoin de dire rien encore. I don't need to say anything else. M'pas besoin ajouter rien encore. You know what to say, you know what to do, you know how to react. Donc, on qui pour nous réagir, c'est commenter, parler avec nous dans les commentaires, m'a répondre nous, m'a porter répondre nous, c'est partager vidéo et puis faut nous pousser plus devant. Nous pas prêter là, nous besoin plus abonner, plus pour nous profiter de travail ça que nous fait. Even it's difficult, but I'm doing it. I love doing it, and I'm doing it for you. Bien que c'est difficile, mais m'a fait pour nous, m'aimer faire et m'aimer partager. Thank you so much. My name is Daniel. Do not forget, I love you, and I'm coming with a better video for you next. Bye bye. Hello, and thank you for joining. Today I'm answering a question. This question is, pour qui ça me parle anglais? And I'm going to tell you why you will never speak English. M'galzo pour qui raison on pas jamais parler anglais. Would you like to know why? Pour qui ça on pas jamais parler anglais? Donc, on pas jamais parler anglais parce que you have fear, ou gen peur, ou gen crainte. On pas jamais parler anglais si ou gen crainte. Because you're afraid. Afraid of what? You got fear and you're afraid. Afraid of what? You're afraid of speaking. Ou pas parler anglais parce que ou gen peur pour parler. Yeah. Et c'est un problème que je rencontre en pile. Surtout dans la communauté panou la kay nou. Avec expérience que je fais, moi moun yo peur parler. Donc, ou peur parler, et qui côté raison peur parler à sauter? Peur parler à li sauter parce que moun nan peur faire erreur. Surtout la kay nou, yo formé d'une façon pour nous pas faire erreur. Perfection à chercher, perfection vient ralentir, perfection vient faire qu'on pas atteindre l'objectif qu'on gagne. Et pas seulement anglais, quel que soit ce qu'on fait dans la vie, depuis que on gagne peur a paralysé ou la fait qu'on pas jamais atteindre l'objectif nous. J'aime dire non la caille nous basé sur perfection, pas voulez nous faire erreur, yo pas voulez que nous tomber avant que nous réaliser ça nous pour nous réaliser. Et même là on font petit commerce qui bien bas moun nan gade ou on Dieu qui li rabaisser ou parce que ou pas ta supposé faire ça qui bas. La caille nous toujours besoin de perfection. Même j'ai soit regarder si moun nan font erreur en français là, yo prêt pour faire carnaval. Par exemple si moun nan t'a dit tu dit ti pas erreur ou bien il pas connaît, au lieu pour corriger, yo fait bonne rara sous lui ou bien yo fait carnaval avec. Donc peur ça vin li vin gain
influence sur nous dans n'importe ça que nous fait. Et m'a dit ça aujourd'hui, quel que soit ça ou entreprendre dans la vie, il pas question d'anglais, quel que soit ça ou entreprendre dans la vie, si qu'on pas affronter peur ça que vous gagne la caille, vous va jamais capable arriver atteindre objectif ça qu'on gagne. The fear you have inside of you, you have to break it. OK, ou supposé affronter peur ça que vous gagne la caille. Pour qui ça vous peur? Qui ça moun yo peur le plus souvent? Anglais qui sont langue qui c'est langue purement pratique. Quelle que soit la langue ou pas apprendre, ou supposé pratiquer. Practice. You're afraid of practicing English. Ou peur pour pratiquer anglais. Et c'est un problème numéro 1. Je fais expérience avec un pile groupe WhatsApp. There's only one problem. Practice. When you say practice, everyone is afraid. Tout le monde peur. Tout le monde silence. Tout le monde a envie de courir parce que yo peur pratiquer. And why they are afraid of practice? Pour qui ça yo peur pratique même pratique? Parce que yo peur critique. Yo peur critique because some of them overestimate themselves. En pile là-dedans, yo surestime tête yo. Yo surestime tête yo. En pile là-dedans, yo peur pour que dans niveau que yo yé pour moun pa dire, oh, regardez ti grammatical l'intel a fait. But you are learning. If you're learning, you should make mistake. And you should make mistake to correct yourself. The same when you were a child. Okay, you crawl before walking. Ou te rale avant qu'on marche. Peur, c'est une nan bagay. Moun yo peut pratiquer en pile. And many people ask me questions about that. Teacher, I do everything. I study. No. You should practice. Ou supposé pratiquer. Parce que tout ça ou apprendre yo, c'est comme si son vase ou après rempli et puis qui a déversé en même temps. Ou pas jamais utiliser yo. Une meilleure façon qu'on ka kembe so apprendre yo, c'est pratiquer. OK? Ou ka gen pile connaissance, mon pas ka faire ça en monde qui pas même gen connaissance qu'on faire. Langue c'est bouche, your mouth. Ou ka fin emmagasiner connaissance ça yo, mais bouche ou trahi ou parce que ou supposé faire exercice. But sometimes you can find a sentence you don't know, you make mistake when you pronounce it because of linking, maybe something like that. Ou supposé pratiquer. Ou gen wap di she loves it, ou connaît c'est she loves, you dit she loves it, et bien l'op dit she loves, ou pas ka di ça. Donc c'est purement pratique. And this is why you will never speak English. Et c'est raison ça même qui pral fort pas parler anglais. You must be crazy for something you love, for something you want to be. On bagay ou vle vini, ou supposé fou pour lui. No matter what. You don't care what they say. Ou pas care pour ça, y a dit. Même jan l'autre ti moun, si ou te kon kite moun ap chare ou, ou tap jamais atteindre objectif ou. And now, how to practice? This is a question. Comment pour pratiquer? Ça sont l'autre question que nous pas débattre aujourd'hui. Mais l'important c'est pratiquer. Au lieu d'apprendre toute bagay ça chaque jour, plutôt apprendre 10, 15 ou te fait plus pratique. Prends 30 minutes chaque jour pratiquer anglais avec un monde pour. Au lieu de magasiner toute bagay ça ou changer professeur. No, the problem is not the teacher, the problem is you. Problème c'est vous même lié. Ou peut pratiquer ou peut apprendre. And the best way to learn is when you're practicing. C'est là où pratiquer. Là où pratiquer c'est une méthode qui est efficace pour que vous même vous appreniez à parler en langue. Parce qu'il y a corrigé là. Practice every day. Prends sujet yo, débattre sujet yo, pratiquer ensemble avec monde, ça va renforcer anglais. Même j'allais regarder film ou apprendre en même temps, autant de monde qui parler. Mais qu'on est supposé ou même agir. Et grand pile monde tout qui sous-estime tête, qui juste pense que vous pas capable. Ça sont sorte de fear, sont sorte de peur. Ah moi pas capable anglais ça, c'est difficile. Non, son peur qui paralyse ou qui fait que vous pensez ou pas capable. Aussitôt que vous prenez courage à demain, vous décidez pour pratiquer. Gardez pour nous ouais, nous peur pratique. Gardez tout groupe anglais passer pour ouais qui ça gagne là-dedans. Hello, hi, how are you? Chaque jour. Hello, hi, how are you? This is what practice is? No, c'est pas ça que pratique là. Pratique là c'est dit tout sauve. Ou pas besoin qu'on ait. Ou pratiquer avec un groupe de monde. Soit pas qu'on ait, on dit en créole, mon aider ou. Pratique là c'est ça, c'est mettre l'envie ou même. Et aussitôt qu'on connaît tout ça dans l'environnement, ou pas bien nécessité encore pour appeler de parler créole.
comment vous dites qu'on va apprendre à parler anglais et chaque jour c'est en créole, on va apprendre un pile bagay. Ou juste focus sur créole seulement. Non. Faut commencer à pratiquer, faut commencer à faire phrases ou même personnellement. Apprendre à faire petites phrases, apprendre à définir ensemble des bagages, ça va permettre que l'anglais ou grandit parce qu'en pile nous gagne longtemps depuis nous pas apprendre. And why not? Pour qui ça jusqu'à maintenant ou style pas qu'à parler, c'est parce que ou pas apprendre pour gagner connaissance. On va mettre en application. You should practice, pratiquer yo. Bonjour pour lever pour dire m'a essayer parler. Retirez toute estime qu'on gagne ou pensez qu'on grand. Do not overestimate yourself. Pas surestimer tête ou trop. Juste dire, let it go. M'a juste parler, m'm connais m'ka faire erreur. Please correct me. Regardez là ou juste record yourself ou parler et puis erreur faire après ou dire oh regardez erreur que m'te fait. I don't care about mistake. M'pa inquiéter m'de erreur que m'ka fait. Because I know I can make mistake and it's good to make mistake. Li bon pour faire erreur. Si pas faire erreur, regardez là faire erreur, prendre conscience de erreur yo. Vous commencez à réfléchir ou dire ah oui, c'est ça me supposé dire. Vous voulez dire que l'on pral une conversation formelle avec un monde ou pral veiller ou pral faire non ou supposé commencer faire erreur avec monde ko habitué déjà. Sinon, ou peur pour moun pari ou moun qui zan moun qui dans groupe avant ou peur pour pari, bon il arrive dans public même les anglais à mari puis qui j'on pral faire. Pas obligé la guider toi en anglais. Et anglais ça qui est-ce qui pral dire qui anglais oyé. Donc c'est depuis qu'on y a chercher moun pour pratiquer, plus parler mes amis. Plus parler, créer conversation, dit parler de bagaille de tous les jours. Pas prendre sujet pour parler de astronaute, pour parler de la baleine, la sirène. Pas prendre sujet pour venir parler de la mer, toute créature qui est dans la mer. Il y a des sujets que vous connaissez ou ne doit pas aborder. Ou manquer bagage là-dedans. Mais sujets de tous les jours. Activités, dormir, etc. De bagaille que nous vivons, essayez de parler de yo. Parce que c'est ça qui fait partie de vie. C'est ça qui fait partie intégrante de vie. Donc, uniquement ou maîtriser ça en anglais, il n'y a pas de bon problème pour me dire 2-3 phrases. Il n'y a pas de bon problème pour me dire 2-3 phrases. Par exemple, si je dis là, je vais parler de travail, je vais parler de manger que je mange, je vais parler de journée. Il n'y a pas nécessaire pour me parler créole encore. Là, je ne sais pas quand je me dis, je mets en créole, on me corrige, ou bien je cherche là après. But the most important is practice. You should practice. Vous supposez pratiquer. Avoid being afraid. Évitez peur. Et c'est raison ça qu'a fait ou parler anglais. Moi, je dis que ou pas jamais parler anglais tout le temps qui te peur à paralyser. Mais qu'on y a qui gens pour faire pour retirer peur ça. Retirer peur ça, c'est leur dire I'm just learning. Moi juste apprendre. C'est normal pour m'apprendre parce qu'Albert Einstein dit quel que soit son parcours de nouveau, ou à faire là-dedans. Maintenant, c'est tout que me parlons langue déjà. C'est pas un problème si me fais en anglais, me parlons langue déjà, me pas bébé. I can make mistake, me ka faire erreur and everyone makes mistakes. Tout le monde fait erreur. Pour qui ça me paralyse tête moi peut-être de grandes erreurs. Et tout le temps me pas faire erreur, me blocage, je suppose entrer dans blocage ça pour débloquer tête tout. Moun qui fait plus erreur, moun qui gen plus engouement, moun ça va parler plus souvent. Moun ça va parler plus rapide. Moun qui pas peur pour faire erreur. Moun qui gen humilité, faut qu'on développe une sorte d'humilité là ka yo. Humilité ça permet que on dit ah yeah, yo ka corriger. Gen moun qui pas croire que moun ka corriger dans la vie. Parfois ce type d'éducation moun n'a recevoir. But it's not a problem. Li pas un problème. Si c'est pas culpabiliser nous les professeurs bien nous corriger nous, c'est pas un mal because you're learning. When you're learning, when you make mistake, you make progress. Chaque fois faire erreur, ou faire progrès, ou avancer. Appliquez genre de principe ça because practice is the key. Practice makes perfect. Pratique a permettre ou améliorer. C'est pas si tu apprends tout ça si tu as là jamais. Ou peur pour qui sont peur là. Est-ce que j'aime peur pour parler créole? Non. Est-ce que j'aime peur pour aborder un monde en créole? Est-ce que j'aime réfléchir en créole pour dire qu'est phrase ça me dire est-ce qu'elle est bon? Pour qui ça? C'est parce que vous avez perdu un temps déjà. L'autre petit, ou pas de conscience, c'est vrai. On t'a perdu un temps déjà. On t'a fait répétition. Donc, quand il y a ces moments pour faire répétition, don't care. Pas inquiéto.
faire répétition. On leur a privé, on va parler. And nowadays, de nos jours, bagay vient plus facile. Gen film, gen internet, gen tout bagay, gen moun, ou ka rassembler moun plus facile. Li vient plus facile pour moun parler langue. Mais sous coller, pas forcément des têtes, pour qui ça me style coller. Hein? Pour qui ça me style coller, pour qui ça me pas qu'à avancer. C'est parce que ou même ou coller tête ou peut faire erreur. Ou peut faire erreur. Donc c'est avancer. On peut faire erreur juste parce que vous pensez on moun ka riou. Yes, quand on veut pour un moun après ou faut pas atteindre l'objectif qu'on gagne. Alors on moun t'a pris ou seulement et puis il faut pas finir l'école. On moun t'a pris ou il faut ou pas gain petit ou. On moun t'a pris ou seulement il faut pas marier. Non, ou pas quitter moun nan gen toute influence ça sur. Quel que soit ça ou entreprendre dans la vie, on va toujours faire face avec fear qu'on gagne ça, avec peur ça, ce qui te peur ça paralyser ou qui te peur ça rentrer dans vous-même, ben c'est vous-même qui êtes victime. En ou piton moun riou et puis ou juste pas parler anglais. On connaît un pile dans nous là, un pile moun c'est juste parce que tu as pris, tu as dans l'école, tu mal prononcé ou pas tout encore. I know you. Moi connais. Ou juste quitter une peur paralysée ou. Quel que soit ça moun nan te ka di sou ou pas quitter moun ça paralysé avec parole négative li a. Donc j'aime dire non Albert Einstein dit quel que soit ça on va apprendre de nouveau, on va toujours faire erreur la donne. Pour qui sont quitter peur paralysée ou lever. Il y a des faut faire pratique pour dire en aller. M'bral parler anglais. I don't care what I don't know. M'pas care de ça m'pas connaît. M'pas care. M'pas besoin connaître. M'a juste pratiquer. Si on blanc par là dit blanc non, I'm just a student. I'm just learning. M'a juste fait progrès. Quel que soit foi ou tomber, quel que soit lait ou tomber dans la vie, eh bien qu'on ait ces progrès on fait. Mais juste m'a fait progrès. Ouais moun kapri yo pas meilleur que vous même. Et si juste affronter peur ça que vous gagne là ou juste commencer à pratiquer. Bon garanti, lever chaque jour là, prends 15 minutes, pratiquer avec un monde, pratiquer avec un groupe de monde. Moun capable apprendre parler langue, c'est moun qui toujours prêt pour l'aborder moun. Parce que juste gon ba la chercher. Il pas qu'à de ça pas connaît. Et si vous avez un problème, le fait qu'on peut faire erreur. Parce que il y a des gens qui surestiment tête, j'aime dire non, c'est parce que c'est éducation. Il y a des gens qui peur. Il y a des gens qui consentent au petit. Donc ça le fait que peur là envahit. Mais on joue sur capé dit et étranger ça pas être là I'm just learning the language. M'a fait effort et puis m'a parlé, au corriger etc. Vous parlez une langue déjà. Vous parlez créole, vous parlez français, vous parlez langue déjà. Si vous ne parlez pas anglais, ça ne veut pas dire son fatalité, non. Vous parlez langue déjà. Et ça qui fait, langue vous parler à la vous avez habilité pour parler, langue pour là, c'est parce que vous avez fait erreur là-dedans déjà, vous êtes tombé. Vous êtes tombé déjà. When you were a child, vous êtes tombé. Vous êtes fait un pile erreur. Mais pendant que vous avez fait erreur, vous êtes petit moun, pas jamais quitter personne qui influence jusqu'à ce qu'elle ne faut pas parler. Vous voulez dire tout ça pas apprendre là. Qui je fait qu'on a un problème de prononciation si vous pas parler? Vous pas jamais connaître si prononciation pas bon non si vous pas parler. Vous pas jamais connaître qui faiblesse qu'on gagne non. En magazine tout bagay ça veut dire que ou chita là ou gagne tout bagay ça non. Bouchou bon travail pas pour le faire. Bouchou bon travail pas pour le faire, un travail très spécial pour le faire. Donc, moi, je veux dire non que, pas quitter peur ça. Je veux dire non que, you will never speak English because you are afraid. You got the fear. You don't want to practice because you are afraid. You got the fear inside of you. Vous ne pouvez jamais parler anglais ou quitter ça ou paralyser. Mais pour ne pas parler anglais, ça pour faire. Vous supposez affronter peur ça que vous avez là. Vous dites que, pas parler anglais, pas parler langue, ça ne retire rien sur niveau, sur capacité, sur éducation. Et quel que soit, je ne sais pas langue déjà, c'est normal pour me faire la donne. Bon, après 5 ans, 6 ans, vous pas pris encore. Moun sa pas jamais carré encore. Parce que ou déjà fin bon, ou déjà fin parfait. C'est normal, quel que soit ça fait dans la vie, il y a un bagay à réaliser dans la vie, il faut jouer un peu l'humiliation. Il y a des humiliations prend ou pas suspend. Est-ce que humiliation ça yo comprend? Si tu es tout campé là-dedans, est-ce que tu n'as jamais moun ko yé journée aujourd'hui, non? Ça veut dire que quelque soit ça on fait dans la vie, faut payer un prix pour ça. Il y a des laisser humiliation ou après humiliation pour capable changer. Ça veut dire
Moun ap ri ou, moun ap chare ou, moun ap humilié ou, le fait qu'on pas qu'à prononcer ou bien on pas qu'à dire un bagay bien, on pas qu'à bien exprimer ou. Mais après 5 ans ou bien après 3 mois, ça va dépendre des deadlines que vous bail tête ou après si ou même personnellement si ou même gens. Est-ce que moun ap toujours ri ou? Est-ce que moun ap style ri ou non? C'est sûr que ou camper peut-être on moun gon influence sur lui, fait peur. Eh bien, ou a toujours peur parce que ou a toujours fait face avec la réalité. Si on moun rime, peut-être moi pas bien prononcer anglais, moi suspend parler anglais, moi suspend apprendre anglais, peut-être moun ça. Donc chaque fois dans la vie, gon côté m'a croiser anglais qui vient faire face avec. Est-ce que c'est moi qui pour apprendre pour anglais ou bien c'est moi pour marcher sur anglais? Quel que soit ce qu'on fait dans la vie, il faut qu'on affronte peur qui gagne là-dedans. Donc, moi, ce message ça, solution c'est pour éviter pour tomber parmi groupe monde qui pas jamais atteindre objectif qui c'est pas l'anglais, c'est éviter peur, affronter peur parce que peur est toujours là. Affronter peur. Deuxièmement, font programme de pratique parce que vous écrit trop, vous prenez note trop. Mais finalement, il faut vous demander après 2-3 ans après note ça qui ça utile moi. C'est parce qu'on pas jamais agi dans le groupe WhatsApp, Telegram yo. Agi, moun nou croiser, pas jamais peur. Yo dit à moun ça qu'on parle anglais, aborder. Dit mais ça mais ça me fait moun n'a pas évaluer niveau ou après côté tomber. Même genre, ou dit mon peur. Ou peur qui ça? Ou ils ont quitté peur envahir ou. L'autre a causé avec ti ménage qu'on allait bien loin. On prend ou venir à 11h là, pas jamais peur. C'est sacrifice lié. Everything is sacrifice. Quel que soit ça faire, c'est sacrifice. Vous supposez faire un pile sacrifice pour lui. Si vous pas fait sacrifice, ou pas jamais joindre. Et gen moun tout c'est parce que yo impatient. Patience yo coûte. Yo t'a vle si vous font semaine à pratiquer là automatiquement faut être tout bon en anglais. Non. L'autre plan ton pied bois c'est non semaine li vient t'enlever le bail free. Non. Non. Ça veut dire faut qu'on ait patience, continuer tout le temps pas joindre son besoin, continuer frapper, continuer focus jusqu'à ce que vous arrivez à atteindre l'objectif qui c'est parler anglais. Et là parler anglais, tout le monde qui parle anglais, il a dit oh, you speak, you got good accent. Non, ou connait qui sacrifice moun ça te kon fait? Je ne dis pas la vie plus facile. Yeah, la vie plus facile. Donc, si nous mettons en application ça yo, nous vaincre peur nous collaborer ensemble, nous apprendre, nous chercher parce que tout ça besoin chercher, eh bien finalement, bon garantie. On l'autre fois c'est au même qui fait vidéo là pour dire mais programme que me fait, ou pas capable apprendre anglais, un ou pas me guetter. Deux ou pas jamais bâti pièce objectif. Et puis on va pas apprendre parler anglais. Mais son bail capable de tomber en l'air et descendre. Moi me pas gain l'esprit c'est pour moi langue personne. Me la pour m'aider parce que me geta connaît son capacité en dedans que lié. Yes. Si ça yo pas bail possibilité pour prendre 4 mémoires quelque soit ça fait là-dedans, on 4 mémoires pas rentrer là-dedans. 4 mémoires pas fonctionner là-dedans. Donc ou même personnellement bon Dieu mettez capacité ça dans pour apprendre parler langue. C'est parce qu'on capable parler langue. Il y a une capacité à pour parler. Mais n'importe le qu'on décide de parler, on va parler. Si on bagaille purement personnel, besoin de monde c'est pour coacher, qui aborde des conseils, qui capable de développer son gain, mais il dépend de vous-même. Pratiquer fou pour lui, même j'en te fou pour ménage. Et vous après résultat. I love you so much. I think this advice can help you. Moi j'espère que le conseil ça va aider. And next time c'est vous qui faire vidéo pour dire ça marche. Moi mettez en application et il bon résultat. Catch you in another video. My name is Daniel and it's always a pleasure to talk to you. Bye.